Hello children, welcome to the grade 11 English lessons. You have started a new grade. We wish you all the best for everything in your new grade. දුවලා පුතාලා ඔක්කොම 11 වන ශ්‍රේණියේ ඉංග්‍රීසි පාඩම් මාලාවට අපිත් එක්ක ලෑස්ති වෙමු. We'll start from Unit 1. Unit 1. Our responsibilities. මොකක්ද Unit 1 එකේ තියෙන්නේ? What is the meaning of responsibilities? Responsibilities කියන්නේ වගකීම්. පුංචි ළමයි හැටියට, වැඩිහිටියෝ හැටියට අපි හැමෝටම තියෙනවා වගකීම් කියලා දෙයක් ඉෂ්ට කරන්න. Activity 1. You have a dialogue as activity 1. ඔයගලන්ට දෙබසක් තියෙනවා පළවෙනි activity එකේ. Vikum and Chamindu meet each other in the bus on their way to school. Vikum සහ Chamindu කියන ළමයි දෙන්න අතර ඇතිවන දෙබසකින් තමයි අපේ activity එක පටන් ගන්නෙ. Vikum says, "Good morning, Chamindu. The bus is crowded today. Give me your school bag, or would you rather sit here?" Vikum කියනවා good morning කියලා. ඊට පස්සේ බස් එක හරිම crowded කියලා. What do you mean by crowded? Crowded කියන්නේ සෙනග ගොඩාක් ඉන්නවා කියන එක. Give me your school bag, or would you rather sit today? එතනදී විකුම් දෙනවා options දෙකක්. ඒ කියන්නේ ඔයාට මම ඉඳ ගන්න දෙන්නත් පුළුවන් seat එක. Would you rather sit here? එහෙම නැත්නම් give me your school bag. ඔයාගේ බෑග් එක මට තියාගන්න දෙන්න. Chamindu says, "Good morning. Thank you, Vikum. It's not too far. Just keep my bag." Chamindu පෙරලා good morning කියලා ආචාර කරලා thank you Vikum කියලා කියනවා it's not too far. far කියන්නේ මොකද්ද? දුරයි කියන එක. එහෙනම් not too far කියන්නේ වැඩිය දුර නෑ කියන එක. Just keep my bag. මගේ බෑග් එක තියාගත්තම ඇති. Then Vikum says, "Sure. By the way, did you manage to find facts for the debate?" එතන sure කියලා චමිදු කියන දේ අනුමත කරලා විකුම් කියනවා by the way කියලා. මොකක්ද ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ? බලන්න ඒක මම අන්ඩර්ලයින් කරලා තියෙනවා. මේ වගේ දේවල් ඕගොල්ලන් කතා කරන වෙලාවට එහෙම නැත්නම් දෙබසක් ලියන වෙලාවට පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. by the way කියන එකෙන් අදහස් වෙන්නේ අපි කතා කර ඉන්න මාතෘකාව චුට්ටක් වෙනස් කරන්න ඕන නාම පාවිච්චි කරන සිංහල භාෂාවෙන් නම් ඒක නෙමෙයි කියලා අපි පාවිච්චි කරන්නේ. අන්න එවැනි අදහසක්. Did you manage to find facts? Facts කියන්නේ මොනවද? කරුණු. Find facts. ඔබට පුළුවන් වුණාද කරුණු සොයා ගන්න මොනවටද? For the debate. Debate කියන්නේ මොකද්ද? විවාදයක්. Next week. So they have a debate in their school next week. ලබන සතියේ තියෙන විවාදයට කරුණු රැස් කරන ගමන් තමයි ඉන්නේ. Chamindu says, "Yes, I've planned to visit the local library too." Now look at this. I've කියලා කෙටියෙන් යොදලා තියෙන්නේ I have කියන වචන දෙක. I have planned to visit the local library too. Chamindu plan කරලා තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් සැලසුම් කරලා තියෙනවා. එයාගේ පළාතේ තියෙන library එකට පුස්තකාලයට යන්න. Then Vikum says, "We've got to propose the idea discipline cannot be achieved only through laws." Then හිමීට බලන්න මේ highlight කරලා තියෙන පළවෙනිම වචනේ මොකද්ද? We've got to propose the idea. Propose කියන්නේ යෝජනා කරනවා. ඔගොල්ලෝ දන්නවා විවාදයක
යෝජක පිලක් ඉන්නවා, ප්‍රතියෝජක පිලක් ඉන්නවා. Proposing team and opposing team. So they are going to propose. What's the idea? Discipline. Discipline කියන්නේ විනය. Cannot be achieved. විනය ළඟා කරගන්න බැහැ. මොකෙන්ද? Only through laws. Laws කියන්නේ නීතිනේ. එතකොට ඒගොල්ලන්ගේ යෝජනාව කරන අදහස තමයි නීතියෙන් පමණක් විනය ළඟා කරගන්න බැහැ කියන එක. Then Chamindu says, yes, I've read some articles about it. My sister also downloaded some articles from the internet. It's quite an interesting topic, isn't it? දැන් බලන්න ආයිමත් තියෙනවා මේ I've කියන යෙදුම. I have කියන එක කෙටියෙන් පාවිච්චි කරලා. Read some articles. ඒ කියන්නේ ලිපි වගේක් කියවලා තියෙනවා ඒ ගැනම. My sister also downloaded some articles කියන්නේ මොකද්ද? ඒක බොහොම බහුලව පාවිච්චි වෙන වචනයක්. අපි අන්තර්ජාලයෙන් බාගත කරගන්නවට තමයි ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් ඩවුන්ලෝඩ් කරනවා කියන යෙදුම යොදන්නේ. It's quite an interesting topic, isn't it? කියන්නේ මොකද්ද? ඒක බොහොම සිත් ගන්නාසුළු මාතෘකාවක්. Isn't it කියන්නේ question tag එකක් කියලා අපි ඒකට කියනවා. ඒ කියපු දේ හරි නේද කියලා අහන අවස්ථාවක්. Isn't it? Then Vikum says, of course. My mother says it's a timely topic that all school children should be made aware of. Of course. ඇත්ත වශයෙන්ම කියලා විකුම් අනුමත කරනවා චමිදු කියපු දේ. ඊට පස්සේ කියනවා අම්මත් ඒකම කියලා තියෙනවා. ඇයි අම්මා එහෙම කියන්නේ නැත්තේ? ඉස්සෙල්ලා අපි බලමු අම්මා මොකද්ද කිව්වේ කියලා. Timely topic. කාලීන මාතෘකාවක්. අම්මා එහෙම කියන්නේ ඇත්තේ අපි හැමෝම කතා වෙනවනේ අද කාලේ විනය හරීම පිරිහිලා කියලා. ඒ නිසා තමයි අම්මා කියන්නේ නැත්තේ මේක හරීම timely topic එකක් කියලා. That all school children should be made aware of. හැම ඉස්කෝලේ යන දරුවෙක්ම දැනගත යුතු දෙයක්. Chamindu says, I think so too. ඒ තවත් විදිහක් තමයි අනිත් කෙනා කියපු දේ අපි අනුමත කරන. Discipline cannot be imposed only through laws. Imposed පැනවීමක්, නීතියක් පැනවීමක් තුලින් පමණක් අපිට විනය ළඟා කරගන්න බෑ කියන අදහස චමින්දුත් කියනවා. මේකේ සමහර වචනවල තේරුම උගලන්ට පල්ලෙහෙන් බලා ගන්නත් පුළුවන්. Then Vikum says, it will be an interesting debate. මොකක්ද එතන තියෙන්නේ? අපි සාමාන්‍යයෙන් කතා කරනකොට එහෙම නැත්නම් ඔයගලන්ට ඩයලොග් එකක් ලියන්න එනකොට මේ වගේ කොටසක් දැම්මම ඒකට හරිම ස්වභාවික ගතියක් එනවා. Natural speech. It will be an interesting debate. ඒක බොහොම interesting එහෙම නැත්නම් සිත් ගන්නාසුළු විවාදයක් වෙන්න පුළුවන්. Chamindu says after that there is an article on vandalism too in my sister's collection of articles. දැන් චමින්දු කියනවා ටිකක් ලොකු මාතෘකාවක් ගැන. Vandalism. බය වෙන්න එපා. ඕගලන්ට ඒ ගැන තමයි අපි ඊළඟ ඇක්ටිවිටි එකේදී වැඩිපුරම කරන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් වචනෙන් කිව්වොත් නාස්ති කිරීම, විනාශ කිරීම වගේ අදහසක්. Two in my sister's collection of articles. Collection කියන්නේ එකතුවක්. එතකොට එයාගේ සහෝදරියගේ ලිපි එකතුවේ එයායි වගේ ලිපියක් දැකලා තියෙනවා. Vikum says, what's that? I've never heard that word before. මම නම් ඒ වචනේ මීට කලින් අහලා නැහැ. Can you please repeat the word? Repeat the word. එයා බොහොම ආචාරශීලී විදියට, polite විදියට can you please කියලා පටන් අරගෙන අහන්නේ මොකද්ද? Repeat the word. නැවතත් කියන්න පුළුවන් දේ වචනය. Then Chamindu says, vandalism. Let's read
my sister's articles. ආයිමත් ඔයගලන්ට පේනවා මම අන්ඩර්ලයින් කරලා තිනවා let's කියන එක. let's කියන්නේ let us කියන වචන දෙක කෙටි විදිහට ලියලා. My sister's articles and discuss more at school. discuss කියන්නේ මොකද්ද? අපි සාකච්ඡා කරමු පාසලේදී හමු වුණාම. Vikum finally says, oh කියලා අපිට පේනවා මෙහෙම exclamation mark එකකුත් දාලා තියෙනවා. ඊළඟට අපිට activity එකක් තියෙනවා මේ වගේම දේවල් පාවිච්චි කරන්න. Here comes a pregnant mother. I'll offer my seat to her. කවුද pregnant mother කියන්නේ? දුවල පුතාලා දන්නවා. ගැබිනි මාතාවක්. එතකොට අපි බස් වල කෝච්චි වල යනකොට pregnant mothers ලට ගැබිනි මාතාවන්ට වෙනම සීට් එකක් වෙන් කරලා තියෙනවා. ඒ නැතත් ඕගොල්ලන් හැම අවස්ථාවකමදීම ඒ වගේ කෙනෙක් දැක්කොත් සීට් එකක් දෙනවනේ. මතකයිනේ අපේ පාඩම our responsibilities. ඒකත් පුංචි ළමෙක් හැටියට කරන්න පුළුවන් පුංචි වගකීමක්. හරි වටිනා දෙයක්. ඒ නිසා ඒ වගේ දෙයකින් තමයි මේ දෙබස ඉවර වෙන්නේ. I'll offer my seat to her. මම මගේ සීට් එක එයාට දෙනවා කියන එකෙන්. Now look at these 5 speaking phrases. ඒ කියන්නේ අපි දැන් කරපු ඩයලොග් එකෙන් දෙබසෙන් මෙන්න මේ 5 හොඳට මතක තියාගන්න. නැවතත් ඩයලොග් එකක් ලියනකොට හෝ ඕගොල්ලන් ඇත්තටම කතා කරන වෙලාවක පාවිච්චි කරන්න. It's quite an interesting topic, isn't it? Of course. Can you please repeat the word? I think so too. Would you rather sit here? Let's look at activity 2. Identify the following punctuation marks in the dialogue between Vikum and Chamindu. මොකක්ද මේ ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් එකෙන් කියන්නේ? උපදෙස් ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන්ස් කියවන්න ඉගෙන ගන්න එකත් ඉතාම වැදගත්. Identify ඒ කියන්නේ හඳුනා ගන්න. The following පහත දැක්වෙන. Punctuation marks කියන්නේ අපි සිංහලෙනුත් කරනවානේ විරාම ලකුණු. In the dialogue between Vikum and Chamindu. Copy one sentence as an example for each into your writing book. දැන් පුතාලා ගාව writing book එකක් පෙන් එකක් තියෙන්න ඕනේ activity එක කරන්න. First one, full stop. Very easy. නැවතීමේ තිත. ඕනම sentence එකක් ඒ වෙනුවෙන් ලියන්න පුළුවන් අපිට dialogue එකෙන් අරගෙන. Because every sentence has a full stop most of the time. Question mark. What's a question mark? ප්‍රශ්නාර්ථ ලකුණ. ප්‍රශ්නාර්ථ ලකුණ. ඒකත් අපිට dialogue එකෙන් හරිම පහසුවෙන් හොයාගන්න පුළුවන්. Now look at these 3 words. Apostrophe, contractions, possessions. Apostrophe used in contractions. Apostrophe used to show possession. එකම punctuation mark එක ಜಾති දෙකක් පෙන්වන්න යොදා ගන්නවා. Apostrophe කියන්නේ මෙන්න මේ චූටි mark එක. හැබැයි ඒක යොදා ගන්න විදි දෙක තමයි අපි ඉස්සෙල්ලා බලමු C. Contractions. Contractions කියන්නේ කෙටියෙන් අපි යමක් කියන විදිය. I have කියන එකට අපිට කියන්න පුළුවන් I've. ඒ වගේම she is කියන එකට අපිට කියන්න පුළුවන් මේ දෙක එකට එකතු කරලා she's. දැන් බලන්න D දිහා. Apostrophe used to show possessions. Possessions කියන්නේ මොකක්ද? අයිතිය කියන එක.
dialogue එකේම තියෙනවා sisters. My sisters articles. sister ගේ සහෝදරියගේ ඒ වගේම ඔයගලන්ට ලියන්න පුළුවන් my mothers. mother apostrophe s. නමක් එක්කත් ලියන්න පුළුවන් නිතුම්ස් book. නිතුම්ගේ පොත. දැන් ඕගලන්ට තේරුණා නේද? apostrophe used in contractions, apostrophe used in possessions, used to show possessions කියන දෙකටම උදාහරණ ඩයලොග් එකෙන් ගන්න පුළුවන්. Then we'll look at E. Inverted commas. This is what you call inverted commas. අපි සිංහලෙනුත් පාවිච්චි කරනවනේ මේ යුගල උඩු කොමා කියලා. Why do you use them? To highlight what you talk. අපි කතා කරන දෙයක් වෙනම පෙන්වන්න ඕන උනහම පාවිච්චි කරනවා inverted commas. comma. comma කියන්නේ නම් අපි සාමාන්‍යයෙන් සිංහලෙනුත් පාවිච්චි කරන comma එක ඒ විදියටමයි කිසිම වෙනසක් නැහැ. exclamation mark. මේ ලකුණ දන්නවනේ? exclamation mark. අපි විශ්මය, පුදුමය හංගවන්න පාවිච්චි කරන විරාම ලකුණ. මේක කොතනද තිබුණේ කියලා මතකද? ඕගොල්ලන්ට පේනවා question mark එකක් මෙතන තියෙනවා. ඒ වගේම ඕගොල්ලන්ට පේනවා මේ මාතෘකාව වෙනම කියනකොට inverted commas පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඕගොල්ලන්ට පේනවා full stop එක හුඟක් තැන්වල පාවිච්චි වෙනවා. It's කියන තැන පේනවා contracted form එක වෙනුවෙන් apostrophe එක පාවිච්චි වෙනවා. ඒ වගේම මම කරන වෙලාවෙත් ඕගලන්ට පෙන්නුවා මේ දෙබස I've වගේ තැන්වලදී පාවිච්චි වෙන හැටි contracted form එක. මෙතන පේනවා ඕගලන්ට good morning චමිඳු ආචාර කිරීමක් කරන වෙලාවකදී exclamation mark කියන එකත් පාවිච්චි වෙන විදිහ. Now look at activity 3. Chamindu visited the library and needed the help of the librarian to find information for the debate. Chamindu library එකට ගිහිල්ලා උදව්වක් බලාපොරොත්තු වුණා කාගෙන්ද? librarian ගෙන්. පුස්තකාලයාධිපතිගෙන් මොනවටද? To find information for the debate. ඔගොල්ලෝ ඔක්කොම දන්නවා information කියන්නේ තොරතුරු. අපේ ඩිබේට් එකට විවාදයට තොරතුරු සොයාගන්න පුස්තකාලයාධිපතිගෙන් උදව්වක් ඉල්ලන්නයි යන්නේ. ඒ ගැන දැන් ඕගලන්ට දෙබසක් ලියන්න තියෙනවා. ඩයලොග් එකක් ලියන හැටි දැන් අපි දන්නව නේද? අපි දැන් ඒක ලස්සනට ලියන විදිය කරලා බලමු. Write the conversation he had with the librarian using appropriate punctuation marks. ඒගොල්ලන් අතර ඇති වුණ දෙබස අපි ලියන්න ඕනේ මතක ඇතුව using appropriate punctuation marks. appropriate කියන්නේ තැනට ගැලපෙන සුදුසු විරාම ලකුණුත් යොදන්න ඕනේ කියන එක. Librarian starts like this. Good afternoon. Can I help you? ඔබට මට උදව්වක් කරන්න පුළුවන්ද? Chamindu. Look at what is given within brackets. ඔයගලන්ට මේ වරහන් ඇතුලේ තියෙනවා චමින්දු කියන්න ඕනේ මොකක්ද කියලා. Greets. Good afternoon. අපි දන්නවා එහෙනම් චමින්දු කියන්නත් ඕනේ good afternoon කියලා. Exclamation mark. And tells what he wants. එයාට ඕනේ මොනවද කියලා දැන් කියන්න ඕනේ. ඒක අපිට ගන්න පුළුවන් මේ තියෙන instruction එකෙන්ම. I want to find information for the debate.
I want to find information for the debate. ඊළඟට librarian asks කියන්නේ අහනවනේ for the topic of the debate. දැන් අපි ප්‍රශ්නයක් අහනකොට මොනවද පාවිච්චි කරන question word WH වලින් පටන් ගන්න question words මොනවද කියලා දැනගන්න ඕනේ. අපි කොහොමද නම අහන්නේ කාගේ හරි? What's your name? What is your name? ඒ වගේ අපිට ලියන්න පුළුවන් librarian අහනවා what is the topic of the debate? ඊළඟට චමින්දුට මොකද්ද කියන්න තියෙන්නේ? gives the topic. ඒක හරිම ලේසි. අපිට තියෙන්නේ topic එක ලියන්න. Vandalism. Vandalism. ඕගලන්ට ඕනේ නම් ලියන්න පුළුවන් the topic is vandalism කියලත්. Now what does the librarian have to say? He expresses his ability to help and asks whether he needs to borrow books. And කියන එක දෙපැත්තේ දෙකක් තියෙනවා. අපි මේ දෙක වෙනම කරමු. Expresses his ability. මට පුළුවන් කියලා ප්‍රකාශ කරන්න ඕනේ. Certainly I can help you. මට ඔබට ඇත්ත වශයෙන්ම උදව් කරන්න පුළුවන්. Asks whether he needs to borrow books. එයාට books borrow කරන්න ඕනේද කියලා අහනවා. What do you mean by borrow? Now when we go to a bookshop, we buy books. අපි දුවල පුතාලා දන්නවා පොත් සාප්පුවකට ගියොත් පොත් මිලදී ගන්නවා. When we go to a library, we borrow to return. නැවත බාර දෙන්නයි පොත් ගන්නෙ. ඒකට තමයි borrow කියන්නේ. ඒක කොහොමද ලියන්නේ? Do you need to borrow books? Do you need to borrow books? ඊළඟට චමිදු expresses his thanks and says he wants to borrow books. එතනත් අපිට පේනවා and කියන එක දෙපැත්තේ දෙකක් තියෙනවා. Expresses his thanks. ස්තුතිය ප්‍රකාශ කිරීම හරිම ලේසි. Thank you. Says he wants to borrow books. ඒකත් හරිම ලේසි. He wants to borrow books එක I want to borrow book කියලා මාරු කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. I want to borrow books. Librarian then describes where the books are. Describes කියන්නේ විස්තර කරනවා. Where කියන්නේ කොහෙද කියන එක. එතනදී විතරක් අපිට ස්ථානයක් ගැන පොඩ්ඩක් හිතලා යමක් ලියන්න වෙනවා. They are in the corner shelf. Corner shelf. ඒ කියන්නේ ඒවා මේ කොනේ තියෙන රාක්කයේ තියෙනවා. ඒක ඔයගලන් කැමති ස්ථානයක් කියන්න පුළුවන්. චමිදු says he will go and find them. එතනත් අපිට හරිම පහසුයි. He will go and find them වෙනුවට I will go and find them කියලා විතරයි වෙනස් කරන්න තියෙන්නේ. I will go and find them. Librarian asks whether he needs any other help.
එතකොට මොකක්ද අහන්නේ? තවත් උදව්වක්. Any other help. ඕනේද කියන එක. Do you need any other help? Any other help? Question mark. Chamindu says no and thanks the librarian. අපි සාමාන්‍යයෙන් යමක් එපා කියනවා නම් ඒක බොහොම ආචාරශීලී විදියට polite විදියට කියන්නේ කොහොමද? No thank you. No thank you. මෙතන අපිට exclamation mark එකක් දාන්න පුළුවන් තව තැනක් තමයි certainly කියන තැන. ඔව් ඇත්ත වශයෙන්ම. I can help you. Do you need to borrow books? දැන් ඕගොල්ලෝ අපි දෙබසින් ඉගෙන ගත්ත දේවලුත් පාවිච්චි කරා. punctuation marks activity එකේ ඉගෙන ගත්ත දේවලුත් පාවිච්චි කරා. Now look at activity 4. Reading and writing. This is the article Chamindu's sister found on vandalism. Read it and do the activities that follow. මේක තමයි අපිට තියෙන reading comprehension passage එක. ඒ කියන්නේ අපිට කියවලා අවබෝධ කරගන්න තියෙන ලිපියක්. vandalism ගැන තමයි ඒක තියෙන්නේ. vandalism කියන්නේ නාස්ති කිරීමක්, එහෙම නැත්නම් විනාශ කිරීමක් වගේ දෙයක්. Look at this picture. You can see that someone is spraying onto a wall. මේ වගේ දේවල් ඕගලන් දැකලා තියෙනවා. මිනිස්සු පෞද්ගලික දේවල්, පොදු දේපල, ඒ හැම තැනදීම මේ වගේ විනාශකාරී දේවල් කරනවා සමහර වෙලාවට. ඒ ගැන තමයි අපේ මේ reading comprehension passage එක. ඒ මොකක්ද? comprehension කියන්නේ අවබෝධ කර ගැනීම. ඒක තියෙන්නේ මේ වගේ දේවල් ගැන කතා කරන්න. Vandalism is an offense. Offense කියන්නේ මොකද්ද? අපරාධයක්. That is caused when a person deliberately destroyed. Caused කියන්නේ හේතුව. මොකක්ද මේ vandalism කියන අපරාධයට හේතුව? When a person deliberately destroyed. Deliberately කියන්නේ හිතාමතාම කියන එක. Destroys විනාශ කරනවා, alters වෙනස් කරනවා, or defaces ඒ කියන්නේ මතු පිට යම් වෙනස් කිරීමට විකෘති කිරීමකට භාජනය කරනවා. Someone else's property without permission. අවසරයකින් තොරව. It is mostly aimed at public property. පෞද්ගලික දේපල, පොදු දේපල දෙවර්ගයටම මේ වගේ විනාශකාරී දේවල් කරාට වැඩිපුරම වෙන්නේ වැඩිපුරම වෙන්නේ public property. එහෙම නැත්නම් පොදු දේපල වලට. මොන වගේ දේවල් වලටද? Public transport, පොදු ප්‍රවාහන සේවය, public transport services, bus stops, බස් නැවතුම් පොළවල්, parks, road signs කියන්නේ මාර්ග නීති ගැන තියෙන පුවරු, and other public places. It can also occur කියන්නේ හට ගන්නවා කියන එක individual level too. ඒ කියන්නේ පෞද්ගලික වශයෙන් individual level එකනොත් මේක හට ගන්න පුළුවන්. Such as scratching someone's car or distorting the information on a person's website. අපිට පේන දේවල් විතරක් නෙමෙයි. කෙනෙක්ගේ වෙබ් අඩවියක තියෙන තොරතුරු වෙනස් කරොත්, විකෘති කරොත් ඒකත් අයිති වෙන්නේ මේ vandalism කියන ගණයටම තමයි. Among many reasons කියන්නේ හේතු. දැන් මේ වගේ දේවල් වෙනවා නම් ඒවට හේතු තියෙන්න ඕනේනේ. Personal attitudes and basic social problems. ඕගලන්ට පේනවා මං 1 2 කියලා ඒ reasons දෙක දක්වලා තියෙනවා.
ඕගොල්ලන්ට මේ දේවල් ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා ඊළඟට මේකෙන් අහලා තියෙන ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලිවීමේදී. මොනවද personal attitudes කියන්නේ? ඒ කියන්නේ පෞද්ගලික ආකල්ප. මේ සමහර වචනවල තේරුම් ඔයගලන්ට මෙතනත් දීලා තියෙනවා. basic social problems කියන්නේ මොනවද? මූලික සමාජීය ප්‍රශ්න are at the root of vandalism. root මූලය මේ වගේ දේවල් තමයි මූලික හේතු වෙන්නේ vandalism වැනි දේවල් වෙන්න. නාස්තිකාරී විනාශකාරී දේවල් මිනිස්සු හිතාමතා කරන්න හේතු වෙන්නේ මේ වගේ දේවල්. It may occur because of a lack of meaningful activities, disciplinary problems, and negative feelings such as revenge, boredom, anger, and frustration. මොකක්ද ඒ කිව්වේ? මේ හේතු ගැන කියනකොට කියනවා lack of meaningful activities කියලා මුලින්ම. ඒ කියන්නේ අඩුවක්. lack කියන්නේ අඩුවක්. meaningful activities කියන්නේ අර්ථාන්විත ක්‍රියාවන්. disciplinary problems කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා දැන් විනය සම්බන්ධ තියෙන ප්‍රශ්න. negative feelings කියන්නේ මොකද්ද? බොහොම ඍණාත්මක සිතිවිලි. මොන වගේ ඍණාත්මක සිතිවිලිද? revenge පරිගැනීමේ චේතනාව, boredom කම්මැලිකම වගේ දෙයක්, anger තරහ. එතකොට මේ ඔක්කොම අයිති වෙනවා negative feelings කියන ගොඩට. and frustration හැම දෙයක් ගැනම එපා වෙලා කලකිරිලා ඉන්නවා වගේ හැඟීමක්. it can be the result කියන්නේ ප්‍රතිඵලයනේ. එහෙම දේවල් මොන වගේ දේවල් වල ප්‍රතිඵලද? peer group pressure. මොනවද peer groups කියන්නේ? ඔයගොල්ලෝ හැමෝම දන්නවා ඔයගොල්ලන්ගේ සමවයසී යාළුවොත් එක්කනේ ඔයගොල්ලෝ ඉන්නේ. ඒවට තමයි අපි peer groups කියන්නේ. සමවයසී යහළු යෙහෙලියන්ගේ කණ්ඩායම්. pressure කිව්වේ පීඩනය. ඒගොල්ලෝ අතරින් හිතාමතා නෙවෙයි අපිට එන්න පුළුවන් පීඩනයක්. සමහර වෙලාවට ඒගොල්ලෝ කරන නිසා මමත් කරන්න ඕනි කියලා හිතනවා. අන්න ඒ වගේ දේවල් වලට අපි කියනවා peer group pressure. සමවයස් කණ්ඩායම් වලින් එන පීඩනය. playfulness. සමහර ළමයි අධික ලෙස සෙල්ලක්කාරයි. curiosity. කුතුහලය නිසාත් අපි සමහර දේවල් කරනවා. and pleasure. සතුටටත් කරනවා. although most vandals දැන් ඔයගලන්ට පේනවා මේ වචනේ highlight කරලා තියෙනවා. ඒක vandalism කියන වචනයට හුඟක් කිට්ටුයි. හැබැයි වෙනස් තේරුමෙන් ඒ කියන්නේ මේ vandalism වැනි activities නාස්තිකාර විනාශකාරී activities වල යෙදෙන පුද්ගලයන්ට තමයි vandals කියන්නේ. do not have a clear motive for their acts and may consider it as a simple act of fun or art. ඒ කියන්නේ මේවා කරන අය clear motive එකකින්. ඒ කියන්නේ පැහැදිලි චේතනාවකින් නෙමෙයි කරන්නේ. සමහර වෙලාවට නිකන් හරිම simple fun act එකක් විදියට කරනවා. ඒගොල්ලෝ හිතන්නේ නෑ මේක ලොකු විනාශකාරී ක්‍රියාවක් කියලා. However, හොඳ ලස්සන වචනයක් but කියන එක වෙනුවට අපිට යොදන්න පුළුවන් වෙනස් අදහසක් ගේනකොට it is a punishable crime. හිතල කරත් නැති වුණත් however it is a punishable crime. ඒක දඬුවම් ලැබිය හැකි අපරාධයක් with imprisonment. සිරගත වීමක් වෙන්නත් පුළුවන්. monetary fines. මුදල්මය දඩයකින් වෙන්නත් පුළුවන්. or both. ඒ දෙකම වෙන්නත් පුළුවන්. as laws exist. මෙතන as කියන්නේ because වගේ අදහසකින් laws exist in a country to prevent vandalism. vandalism වැළැක්වීමට නීති රටක තියෙන නිසා මේ කරන දේවල් punishable crime. එහෙම නැත්නම් දඬුවම් ලැබිය හැකි වරදක් වෙන්න පුළුවන්. මෙතනත් ඕගලන්ට පේනවා තව නම්බර දාලා තියෙනවා. ඕගලන්ට ඒවා ඉදිරියේදී ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. ප්‍රශ්නවලට
උත්තර ලිවීමේදී. Certain effects of vandalism, effects කියන්නේ ලැබෙන්න පුළුවන් ප්‍රතිඵල මේවා කරාම are considered insignificant. ඒ කියන්නේ එච්චරම බරපතල නැහැ කියලාත් හිතනවා සමහර දේවල් වල ප්‍රතිඵල. While ඒ කියන්නේ ඊට ප්‍රතිවිරුද්ධ අදහසක් දැන් අපි යන්නේ others are considered extremely severe. අනිත් දේවල් නම් ඉතාමත් බරපතල දේවල් වෙන්න පුළුවන්. However, it is a problem that affects everyone in some way or the other. However, ඒක insignificant උනත් significant උනත් ඒක කොයි වගේ දෙයක්ද? මොන වගේ problem එකක්ද? ප්‍රශ්නයක්ද? ඒක affects everyone. හැමෝටම බලපෑමක් ඇති කරනවා in some way or the other. කොයියම්ම හෝ විදියකින් බලපෑමක් ඇති කරනවා. දැන් අපි යමු ඊළඟ section එකට. It can affect one's family, friends and the community. Vandalism කියන දෙයින් බලපෑමක් ඇති වෙන්න පුළුවන් කෙනෙක්ගේ පවුලට, යහළුවන්ට, එහෙම නැත්නම් මුළු සමාජයටම. When facilities such as public transport services, parks and public restrooms are vandalized, it makes using such places unpleasant and demoralizing. ඒ කියන්නේ මේ වගේ public places, පොදු ස්ථාන මේ විදිහට විනාශකාරී දේවල් කරලා අප්‍රසන්න භාවයට පත් වුණාම ඒවා පාවිච්චි කරන්න හිතෙන්නේ නැහැ. ඒවා පාවිච්චි කරන්න පසුගාමී අදහසක් ඇති වෙනවා. ඒ ගැන අපිට හොඳ motivation එකක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. unpleasant වෙනවා, demoralizing වෙනවා. As a result of vandalism, ඒ කියන්නේ vandalism වල ප්‍රතිඵලයක් හැටියට fire and emergency services are affected by increased workloads. Emergency services කියන්නේ හදිසි සේවාවන්, fire වගේ, ගිනි නිවන හමුදාව වගේ හදිසි සේවාවන් ඒවට affect වෙන්නේ කොහොමද? increased workloads වලින්. ඒගොල්ලන්ගේ වැඩ ප්‍රමාණය අධික ලෙස increase වෙනවා, වැඩි වෙනවා. Citizens of a country pay their taxes in order to build a better community for the future generation. ඒ කිව්වේ මොකද්ද? Citizens of a country pay their taxes in order to. රටක ජනතාව tax pay කරන්නේ. එහෙම නැත්නම් බදු ගෙවන්නේ in order to. මොනවටද? Build a better community for the future generation. අනාගත පරපුරට හොඳ සමාජයක් ඇති කරලා දෙන්න. හැබැයි මොකද වෙන්නේ? But when public property is vandalized කියන්නේ මේ විනාශකාරී ක්‍රියාවන් වලට ලක් වුණාම they are the ones who have to pay for the damage. මේ බදු ගෙවන ජනතාවට මේවා නැවත සෑදීමටත් හානි වූ දේවල් නැවත සෑදීමටත් ගෙවන්න වෙනවා. එතකොට ඒක සාධාරණ දෙයක් නොවන බව ඔයගලන්ටත් තේරුම් යනවනේ. There are different approaches that can be taken to prevent vandalism. දැන් මොකක්ද අපි reading comprehension passage එකේ අවධානය යොමු කරලා තියෙන්නේ? approaches කියලා දෙයක් ගැන. ඒ කියන්නේ අපි කොහොමද මේ දේවල් වළක්වාලීමට prevent කිරීමට ළඟා වෙන්නේ කොහොමද? කොයි විදිහටද ක්‍රියාත්මක විය යුත්තේ? It can be done by educating individuals. පළවෙනි ක්‍රමය තමයි තනි පුද්ගලයන්ව දැනුවත් කිරීම. Educating individuals, especially the young people. තරුණ අයනේ වැඩිපුරම මේ වගේ දේවල් කරන්නේ. එතකොට විශේෂයෙන් තරුණ අයව අපි educate කරන්න ඕනේ.
about මොනවා ගැනද දැනුවත් කරන්න ඕනේ? Its consequences. අපි vandalism වලට අදාළ දේවල් වලින් ලැබෙන නරක ප්‍රතිඵල ගැන දැනුවත් කරන්න ඕනේ. And nature, consequences and nature. Another way to prevent vandalism is, එතකොට another way කියන්නේ vandalism prevent කිරීමටම තවත් විදිහක්, to use property designs such as ceramic tiles on walls which are easy to clean. පහසුවෙන් පිරිසිදු කරන්න පුළුවන් සෙරමික් ටයිල්ස් වගේ දේවල් දාලා මතු පිටවල් හදන්න පුළුවන්. එතකොට ලේසියෙන් දේවල් අඳින්න, කුරුටු ගාන්න, සූරන්න බෑ. In addition, තවද මේ වගේ ලස්සන යෙදුම් ඕගොල්ලන් ලියනකොට පාවිච්චි කරොත් ඒ වයින් ඕගොල්ලන්ගේ ලියන දේ ක්වොලිටි එක, තත්වය හරි උසස් වෙනවා. අපි කියපු දෙයට තව දෙයක් එකතු කරනකොට in addition වගේ phrase එකක් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. Rough textured surfaces where scrolling with graffiti is impossible reduce vandalistic behavior in public places. Surfaces මතු පිටවල් rough විදිහට හැදුවම එහෙම නැත්නම් හරිම රළු විදිහට හැදුවමත් මේ වගේ එක එක විනාශකාරී නාස්තිකාරී ක්‍රියාවල් කරන්න අමාරු වෙනවා. vandalistic behavior reduce කියන්නේ අඩු කරනවා. ඒ වගේම මොන වගේ දේවල්ද අඩු කරන්න කියලා මේ වචනෙන් තියෙනවා vandalistic. vandalism වලට අදාළ ක්‍රියාවන්, behavior කියන්නේ හැසිරීම, ඒවා අඩු කිරීමක් කියන තේරුම තමයි reduce කියන එකෙන් අදහස් වෙන්නේ in public places. An essential approach to reducing vandalism is to, again you have to see the numbers. දැන් මේ vandalism අඩු කිරීමට කරන්න පුළුවන් දේවල් තමයි අපි සාකච්ඡා කරන්නේ. To monitor the condition of a property regularly. monitor කියන්නේ අධීක්ෂණය කරනවා අපේ දේපළවල තත්වය, condition එක. ඉඳලා හිටලා එහෙම් මෙහෙම් නෙමෙයි. regularly monitor කරන්න ඕනේ නිතිපතා. Studies reveal. දැන් ඔන්න අපේ පැරග්‍රාෆ් එකේ තියෙනවා පටන් ගන්න තැන studies කියලා වචනයක්. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? research studies. අපි දැන් එක එක්කෙනා ගවේෂණ සිදු කරනවා මේ දේවල් වෙන්නේ මොකද, අපි කොහොමද මේවා නවත්වන්නේ, අන්න ඒ වගේ දේවල්. ඒ වගේ පරීක්ෂණ වලින් සොයාගෙන තියෙනවා, reveal වෙලා තියෙනවා that vandalism carried out by individuals of all ages, හැම වයසේම මේ වගේ දේවල් කරන අය increases, ඒක අපි කලින් දැක්ක වචනයක්, වැඩි වෙනවා when people think they are left out from the society. සමාජයෙන් අතහැරිලා වගේ කෙනෙක්ට feel වෙනවා නම්, දැනෙනවා නම් මේ වගේ දේවල් කරනවා. ඒගොල්ලන් සමාජයේ කෙනෙක් නෙමෙයි වගේ දැනෙනවා සමහර වෙලාවට. thus තව ලස්සන වචනයක්, වාක්‍යයක් තවත් වාක්‍යයකට සම්බන්ධ කිරීමේදී පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. thus එම නිසා involvement in community activities. දැන් කෙනෙක්ට දැනෙනවා නම් සමාජයෙන් අපි අතහැරිලා වගේ, අපි සමාජයේ කොටසක් නෙමෙයි වගේ කියලා, අපි ඒකට යමක් කරන්න ඕනේ ඒගොල්ලන්ට ඒ වගේ දේවල් නොහිතෙන්න. involvement in community activities. සමාජ සත්කාර වැඩවලට, ප්‍රජා වැඩවලට සම්බන්ධ වෙලා, මැදිහත් වෙලා can encourage a sense of belonging and pride which will help them to respect and think positively. ඒ වගේ activities කරනකොට මොනවද වැඩි වෙන්නේ? අපේ හැඟීමක් දැනෙනවා මේ අපේ දෙයක් කියන belonging and pride, අභිමානයක්. එතකොට අපිට විනාශ කරන්න හිතෙන්නේ නෑනේ. which will help them to respect, අපි එතකොට ගෞරව කරනවා අපේ පොදු දේපළවලට, and think positively. Very important word.
positive. ධනාත්මක. ඕගොල්ලෝ ළමයි හැටියටත් හැමතිස්සෙම මොකද්ද කරන්න ඕනේ? ධනාත්මකව සිතන්න ඕනේ. think positively. හොඳයි හැම දෙයක්ම හොඳට කරන්න පුළුවන්. මට මේ දේ කරන්න පුළුවන්. ධනාත්මකව හිතන්න ඕනේ. මට ඉංග්‍රීසි හොඳට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඕගලන්ට හුඟක් හොඳට භාෂාව පුළුවන් වෙනවා. think positively about their community. එතකොට ඒගොල්ලන් අපි මේ පැරග්‍රාෆ් එකේ දැක්ක විදිහට vandals එහෙම නැත්නම් මේ විනාශකාරී කරන ක්‍රියාවල් කරන අයට ධනාත්මකව සිතන්න පුරුදු කරවනවා ඒගොල්ලන්ගේ සමාජය වටපිටාව ගැන. Everyone should understand හැම කෙනෙක්ම තේරුම් ගන්න ඕනේ the duties and responsibilities. මේ බලන්න හරිම important වචන දෙකක්. මොකද අපේ ප්‍රධාන මාතෘකාවත් responsibilities වගකීම්. අපිට තියෙනවා යුතුයකම් සහ වගකීම් කියලා දෙකක්. of a citizen. හැම කෙනෙක්ම ඒක තේරුම් ගන්න ඕනේ. duties and responsibilities. යුතුයකම් වගකීම් දෙකම තේරුම් අරගෙන පුරවැසියෙක් හැටියට සිටිසන් කෙනෙක් හැටියට මේ දෙකම තේරුම් අරගෙන and decide. අපි තීරණය කරන්න ඕනේ what is right and what is wrong. හරි මොකද්ද? වැරදි මොකද්ද? ස්වයං තීරණයක් ගන්න හැකියාවක් ලැබෙන්න ඕනේ. Therefore, එම නිසා in preventing vandalism වැළැක්වීමේදී self-discipline plays a bigger role than laws. A bigger role than laws. self-discipline කියන්නේ ස්වයං විනය. ඒකෙන් සිදුවෙන මෙහෙය වැඩි නීතියෙන් සිදුවෙන මෙහෙයට වඩා. මොනවටද? මිනිස්සු තුල positive thinking ඇති කරලා සමාජයේ vandalistic behaviors නාස්තිකාරී හැසිරීම් විනාශකාරී හැසිරීම් අඩු කරන්න. එහෙනම් ඕගලන්ට පේනවා මේ self discipline කියන එකේ වටිනාකම. self discipline is extremely important. Okay children, now I hope you understood this reading comprehension passage. ඔගලන්ට හොඳට මේක තේරුණා කියලා මං හිතනවා. ඒ නිසා අපි යමු දැන් මේකෙන් අහලා තියෙන questions මොනවද කියලා බලන්න. First question. In column A, there are some actions related to vandalism. Match them with their meanings in column B. මේ ඔක්කොම වචන අපේ reading comprehension passage එකේ අපි කියෙව්වා. දැන් ඒවයේ තේරුම් මාරු කරලා දීලා තියෙනවා. දැන් මොනවද මේ තේරුම්? destroy එක විනාශ කරනවා. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? damaging beyond use or repair. දැන් මම මේකේ හැම එකක්ම අඳින්නේ නැහැ. ඕගොල්ලන්ට දෙනවා හිතලා කරන්න. බලන්න පුළුවන්ද කියලා? දැන් බලන්න දෙවනි word එක. alter. alter කියන්නේ මේ තුනෙන් මොකද්ද? ඕගොල්ලම හිතලා බලන්න දුවලා පුතාලා. changing the form of structure, damaging, changing, damaging, giving false or misleading information. ඔය තුනෙන් මොකක් වෙන්න පුළුවන්ද? alter කියන එක. ඒ වචනේ අහලා තියෙනවනේ. ඇඳුම් alter කරනවා කියලාත් අපි කියනවා size එක වැඩි නම් අඩු නම්. එහෙනම් alter කියන්නේ changing වෙන්න ඕනේ නේද? changing the form or structure. Then look at deface. එතනත් පොඩි clue එකක් අපිට තියෙනවා. face. damaging a surface. Deface means damaging a surface in a visible manner. මතු පිටක් විනාශ කිරීම. Distort කියන්නේ giving false or misleading information. නොමග යවන සුළු තොරතුරු ලබා දීම. නොමග යවන සුළු misleading information.
දැන් බලන්න number 2. Indicate whether the following sentences are true or false. නිවැරදිද වැරදිද? Look at A. Vandalism can occur both at personal and public levels. අපි reading comprehension passage එක කියවනකොට දැක්කා පෞද්ගලික පොදු දේපල දෙකටම හානි කරනවා, individuals ලත් හානි කරනවා, සමූහ වශයෙන් උත් හානි කරනවා. එතකොට පැහැදිලි මේක true. නිවැරදි. දැන් කල්පනා කරලා බලන්න. Vandals always have a clear reason for their vandalistic behavior. Vandals always have a clear reason. උගලන්ට මතකද අපි කිව්වා they have no clear motive. පැහැදිලි චේතනාවක් නෑ කියලා. එහෙනම් මේක always have කියන එක අනිවාර්යෙන්ම වැරදි යුතුයි. අපි දැන් මේක true නම් වරහන් ඇතුලේ සාමාන්‍යයෙන් දානවා T කියලා. false නම් වරහන් ඇතුලේ දානවා අපි F කියලා. Now look at C. Vandalism has negative effects on the whole community. මුළු සමාජය ගැනම ඍණාත්මක බලපෑමක් මුළු සමාජයටම ඍණාත්මක බලපෑමක් වෙනවද vandalism වලින්? පැහැදිලිවම ඔව්. එතකොට ඕගලන්ට ඒක පහසුවෙන්ම true කියලා දාන්න පුළුවන්. කරගෙන යනකොට ඕගලන්ට පේනවා නේද? මේක අමාරු ඇක්ටිවිටි එකක් නෙමෙයි. දැන් ඕගලන්ගේ විද්‍යාව ප්‍රශ්න පත්‍රයක වගේ මෙහෙම true false දාන්න ආවොත් ගොඩාක් හිතන්න තියෙනවා විද්‍යාත්මක සංකල්ප වලින් මේක හරිද වැරදිද බොහෝම ළඟින් යන වැරදි නිවැරදි පිළිතුරු තියෙනවා. හැබැයි මෙතන ඕගලන්ට පේනවා reading comprehension passage එක හොඳින් කියවුවා නම් ලේසියෙන් උත්තර ලියන්න පුළුවන් නේද පුතා? Educating people about the negative effects of vandalism is a good way to prevent it. Is it a good way to prevent vandalism? Educating people මිනිස්සුන්ව දැනුවත් කිරීම හොඳ ක්‍රමයක් නේද vandalism නවත්වන්න වළක්වන්න? Yes. Then you can put T here. True. Laws of a country play the most important role in preventing vandalism. Then ආපස්සට ගිහිල්ලා බලන්න ඕගොල්ලන්ගේ reading comprehension passage එකේ අවසාන වාක්‍ය. Therefore, in preventing vandalism, self-discipline plays a bigger role than laws. අපි කිව්වා ස්වයං විනය තමයි නීතියට වඩා ප්‍රබලවම බලපාන්නේ vandalism වැළැක්වීමට කියලා. එහෙනම් අන්තිම එක හරිද වැරදිද? අනිවාර්යයෙන්ම අන්තිම එකෙන් කියන්නේ අපි කියවපු අදහසට වඩා ප්‍රතිවිරුද්ධ අදහසක්. Laws of a country play the most important role. වැදගත්ම දායකත්වය දක්වන්නේ නීතියද රටක vandalism වැළැක්වීමට? කොහෙත්ම නෑ. So you have to put F here because this statement is false. Now look at the questions you have in the book. Write answers to the following questions. අපි මේ දේවල් කියවන වෙලාවෙදිම මතක තියාගත්තා. What is vandalism? Vandalism කියන එකේ definition එක ඕගොල්ලන්ට මතකයි reading comprehension passage එකේ මුල්ම කොටසේ තිබුණා. So you have to take your pen and write vandalism is an offense that is caused when a person deliberately destroys, alters or defaces someone else's property without permission. එතනදී ඔයගොල්ලන්ට තියෙන්නේ පැහැදිලිවම ඒ වාක්‍ය ඒ විදිහටම ලියන්න විතරයි. Give 2 reasons for vandalism.
මොනවද vandalism වලට තිබුණ හේතු? අපි ලියුවා එතන අන්ඩර්ලයින් කරලා තිබුණා නම්බර්ස් දාලා තිබුණා ඔයගලන්ට මතක ඇති. personal attitudes පෞද්ගලික ආකල්ප. තව මොකක්ද කිව්වේ? basic social problems. personal attitudes, basic social problems. අපි මේක point form එකෙන් කෙටියෙන් ලියනවා නම් මෙහෙමයි. වාක්‍යයක් හැටියට ලියනවා නම් ලියන්නේ කොහොමද? The reasons for vandalism are personal attitudes and basic social problems. Look at C. How is vandalism punished? කොහොමද දඬුවම් දෙන්නේ? ඔයගලන්ට මතක ඇති ක්‍රම දෙකක් තිබුණා. එකක් තමයි imprisonment. සිරගත කිරීම. අනිත් ක්‍රමය තමයි monetary fines. monetary fines. මුදල්මය දඩ. Look at D. Write down 2 effects of vandalism on people living in a community. මොන වගේ බලපෑම්ද vandalism වලට සම්බන්ධ ක්‍රියාවලින් අපේ සමාජයට වෙන්නේ? බලන්න පුතාලට මතකයිද කියලා. Public places become very unpleasant. ඒ කියන්නේ පොදු ස්ථාන හරිම අප්‍රසන්න භාවයට පත් වෙනවා කියන එක. තව මතකයිද කිව්වා අපි emergency services හදිසි සේවාවන් ගැන? emergency emergency services are affected. ඒගොල්ලන්ට බලපෑමක් ඇති වෙනවා. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් නම් තව දිගට ලියන්නත් පුළුවන්. කොහොමද affect වෙන්නේ? Because of increased workloads. වැඩිපුර වැඩ වැඩි වුණාම. List down 2 ways that can be used to prevent vandalism. prevent කියන වචනේ අපි කිරුවා වැළැක්වීමට. vandalism වලට සම්බන්ධ ක්‍රියාවන් වළක්වන්න තියෙන ක්‍රම මොනවද? මතකයිද බලන්න පුතාලට? by educating individuals about the negative effects of vandalism. ඒ වගේම තව එකක් කිව්වා මතකද? අපි මේ ස්ථාන නිරතුරුවම අධීක්ෂණය කරන්න ඕනේ කියලා. කොහොමද ඒක කිව්වේ? monitoring these places. monitoring public places. මොකන්ද කිව්ව වචනේ? නිතරම කියන එකට. නිතිපතා. අපි කිව්වේ ඉඳලා හිටලා මොනිටර් කරලා වැඩක් නෑනේ. monitoring public places regularly. Look at F. Copy the sentence which says that vandalism can be prevented by making the young people aware of it. මේ වාක්‍ය
මේ වචන වලින්ම ඒ විදිහටම තියෙනවා ඕගොල්ලන්ගේ reading comprehension passage එකේ. පුළුවන් නම් පුතාලා ඒක දැන් හොයාගන්න. මම තව ටිකකින් පෙන්නනවා. Now the next one. What do the following pronouns underlined in the passage refer to? Pronouns කියන්නේ මොනවද? සර්වනාම. ඒ කියන්නේ he, she, it වගේ අපි නාම පද වෙනුවට යොදන වචන. They have given two pronouns here. You have to tell what they refer to. ඒවෙන් අපි refer කරන්නේ එහෙමනම් හඳුන්වන්නේ. එහෙම නැත්නම් හඳුන්වන්නේ මොනවද කියන එක. Paragraph 1 it, paragraph 3 they. දැන් ඕගොල්ලන් Pupils book එකේ මේ paragraphs වලට යන්න ඕනේ. Look at the first one. It is mostly aimed at. මෙතන තියෙන it එකෙන් මොකද්ද අපි refer කරන්නේ? හරිම පැහැදිලි. Vandalism කියන එකේ අර්ථ දැක්වීම නැත්නම් definition එක තමයි ඊට ඉස්සෙල්ලා තියෙන්නේ. So it refers to vandalism. Look at the next one. They. Can you find this word underlined? When you are asked to do something like this, you have to read the previous sentence. ඒ underline කරපු වචනෙට කලින් තියෙන වාක්‍ය කියවුවොත් තමයි ඒක ඔයගලන්ට හොයාගන්න පුළුවන්. Citizens of a country pay their taxes in order to build a better community for the future generation. But when public property is vandalized, they are the ones who have to pay for the damage. අපි කිව්වා රටක පුරවැසියන් බදු ගෙවන්නේ අනාගත පරපුරට හොඳ සමාජයක් ගොඩනගන්න. හැබැයි මේ vandalism වගේ දේවල් සිදු වුණේ ඉතින් ඒගොල්ලන්ටම තමයි ආපහු මේ damages වලට ගෙවන්න වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් මේ පාඩුව විඳින්න වෙන්නේ. ඒ අදහසින් අපිට පේනවා ඊළඟ එකේ උත්තරේ මොකක්ද කියලා. It කියන්නේ vandalism. They කියන්නේ citizens. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට තියෙනවා list out the acts of vandalism that can occur in your school. Example එකක් දීලා තිනවා scrolling graffiti on school textbooks. ඕගොල්ලන්ට හිතලා ලියන්න තියෙනවා paragraph එකකින් නෙමෙයි ඉස්කෝලේ එක වෙන්න පුළුවන් ළමයි කරන නාස්තිකාරී වැඩ මොනවද කියලා. පුතාලා දුවලා ඒක පොඩ්ඩක් දැන් හිතන්න ඕනේ. මම එකපාරටම ඒක ලියන්නේ නැහැ. තව එකක් කියලා තිනවා work in small groups. පුංචි කණ්ඩායම් හැටියට suggest ways to prevent vandalism at school level. දැන් අපේ reading comprehension passage එකේ තිබ්බේ සමාජයේ කොහොමද මේ වගේ දේවල් නතර කරන්න කියලා. You have to write how to prevent them in your schools. You can see the answers very clearly here. අපි දැන් ලියපු උත්තර ටික පැහැදිලිව ඔයගලන්ට මෙතන ආපහු බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයගලන්ට තනියෙන් ලියන්න කියපු එකෙත් ටිකක් මම ලියලා තිනවා. ඒ විදිහටම හිතලා අනිත් ටිකත් ලියන්න ඕනේ. Number 1 උදාහරණයක් හැටියට ඉස්කෝලේ වෙන්න පුළුවන් දේවල් තමයි මම කියන්නේ මේ දුවල පුතාලා ඔක්කොම මේවා කරනවා කියලා. හැබැයි එහෙම කරන අයත් ඉන්නවා. Writing with Tipp-X pens on desks. මේසවල් වල එක එක ඒවා ලියනවා අඳිනවා. Scribbling on walls. බිත්ති වලත් එක එක කුරුටු ගන්නවා සමහර ළමයි. ඒ වගේ පුංචි දේවල් හිතලා ලියන්න ඉස්කෝලේදී මොනවද ළමයි කරන නාස්තිකාරී වැඩ කියලා. Number 2 is how to prevent them. So one way of preventing is conducting awareness programs on the negative results of vandalism. Conducting awareness programs කියන්නේ මොකද්ද? ළමයිව දැනුවත් කිරීමේ එක එක වැඩසටහන් ඉස්කෝලේ සංවිධානය කරන්න පුළුවන්, පවත්වන්න පුළුවන්. මොනවා ගැනද? Negative results of
vandalism. ඒක අපි දැන් හුඟක් අවස්ථාවලදී කිව්වා. Another way of preventing them, giving them some extra work. Example, making the students do extra cleaning work after school. ටිකක් වැඩිපුර වැඩ දෙන්න ඉස්කෝලෙන් පස්සේ පැය ගාණක් නැවතිලා කරන්න. You can think of some other ways also which you can use in school to prevent vandalism. Now let's look at activity 5. It's a writing activity. දැන් ඔයගලන්ට ලියන්න තියෙනවා. පොත අරගෙන ලෑස්ති වෙන්න. Let's try to understand the instruction first. Involvement in community activities can encourage a sense of belonging and pride, which will help people to respect and think positively about their community. දැන් අපි බලමු අපේ reading comprehension passage එකේ කියපු දේවල් මෙතන නැවත කියවිලා තියෙන හැටි. Involvement in community activities. සමාජයේ පොදු වැඩවලට දායක වෙනකොට ඒකෙන් මොකක්ද ලැබෙන ප්‍රතිඵලය? ඒකෙන් ධෛර්යයක්මත් වෙනවා අපිව මොන වගේ හැඟීම් වැඩි කරගන්නද? sense of belonging. අපි මේ සමාජයේම කොටස්කරුවෝ කියන අයිතියක් දැනෙන හැඟීමක්. ඒ වගේම pride අභිමානයක් දැනෙනවා. which will help people. මේ වගේ හැඟීම් අපේ ඇති වුණාම මොකක්ද ඒකෙන් වෙන්නේ? මොන වගේ දේවල්ද අපේ හිතේ වැඩි වෙන්නේ? respect. අපි ගෞරව කරනවා සමාජයට and think positively. අපි මේක එක සැරයක් කරා ධනාත්මකව හිතන්න පුරුදු වෙනවා about their community. තමෝගේ සමාජයේ වටේ ජීවත් වෙන අය ගැන ඉතාම ධනාත්මකව හිතන්න පුරුදු වෙනවා. එතකොට ඒ වගේ අය වැරදි වැඩවලට පෙළඹෙන්නේ නැහැ. Such people will not get involved in bad activities. Imagine you are the secretary of the youth society of your village or town and you are going to organize a community activity for the local residents. Write a notice informing the public about the activity and requesting their help. දැන් මොකක්ද ඔයගලන්ට හරියට මේ ඇක්ටිවිටි එකේ කරන්න තියෙන්නේ? නෝටිස් එකක් ලියන්න තියෙනවා කියලා පැහැදිලි. මොකක් ගැනද ලියන්න තියෙන්නේ? කවුරු හැටියටද ලියන්න තියෙන්නේ? Imagine you are the secretary of the youth society of your village or town. ඔබ ලේකම් කෙනෙක්. මොකේද? ඕගොල්ලන්ගේ ගමේ තියෙන නගරයේ තියෙන මොන සංගමයේද? මොකක් හරි යෝන් සමාජයක්. ඔයාට ලස්සන නමක් දාන්න පුළුවන් ඒකට. එහෙම නැත්නම් youth society කියලාම පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. What are you asking help for? From whom are you asking help? From the local residents. ඔගොල්ලන්ගේ ගෙවල් වල පළාතේ ඉන්න අයගෙන් උදව්වක් ඉල්ලනවා. මොනවටද? Informing the public about the activity and requesting their help. දැන් organize a community activity කියන්නේ අපි ප්‍රජා සත්කාරයක් සංවිධානය කරනවා. ඒකට උදව් ඉල්ලලා තමයි මේ notice එක ලියන්නේ. There are two instances given here. I'm choosing the first one for you. Clearing the mosquito breeding grounds in the area. පළාතේ තියෙන මදුරුවන් බෝ වෙන ස්ථාන පිරිසිදු කරන මොකක් හරි ඇක්ටිවිටි එකක් ගැන තමයි අපි දැන් notice එක ලියන්න යන්නේ. Here is an example of a notice. First of all, you have to write the word notice. අනිවාර්යයෙන්ම අපිට විභාගයේ ප්‍රශ්නයක ලියන්න ආවත් notice කියන වචනේ ලියලා තමයි පටන් ගන්නෙ. ඊට පස්සේ අපිට කියන්න තියෙන දේවල් සරලව කෙටි වාක්‍ය වලින් පැහැදිලිව ලියන්න ඕනේ. අවශ්‍ය තැන්වල point form එකෙන් ලියන්න ඕනේ. Let's read this and see. Notice. Let's join hand to say no to dengue. අපි හැමෝම ඇත්වල් බැඳගමු ඩෙන්ගි රෝගය නැති කරන්න. The rainy season is over. වෙහි කාලය ඉවරයි. එතකොට ඕගොල්ලෝ දන්නවා මදුරෝ බෝ වෙන ස්ථාන ගොඩක් තියෙනවා.
There are many breeding grounds for mosquitoes. ඒක තමයි මේ sentence එකෙන් අපි කිව්වේ. මදුරුව බෝ වෙන්න ගොඩාක් තැන් තියෙනවා වෙහි කාලයෙන් පස්සේ. We are organizing a Shramadana to clean the surroundings of the Wilgamore area. එතකොට ඕගොල්ලෝ සංවිධානය කරනවා ශ්‍රමදානයක් ඕගොල්ලන්ගේ සංගමේ මොනවටද? වටපිටාව පිරිසිදු කරන්න. Please be a part of it. Please be a part of it. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? ඕගොල්ලොත් ඒකේ කොටස්කරුවෙකු වන්න. ඊට පස්සේ මොකද්ද ලියන්නේ? පැහැදිලිව date. අපි හිතලා දිනයක් දාමු මොකක් හරි. Let's think of a date and write. Then the time. උදේම වැඩක් පටන් ගත්තොත් නේ හොඳ. අපි දාමු 8 am. Meeting point කොහෙදද හම්බ වෙන්නේ? අපිට උදාහරණයක් හැටියට දාන්න පුළුවන් primary school. ඊට පස්සේ අනිවාර්යයෙන්ම thank you කියලා ලියලා ඔයානේ මේ සංගමේ ලේකම් නම ලියලා secretary youth club youth society මොකක් හරි ඔයගලන්ගේ සංගමේ නම දානවා. මේ විදියට කෙටියෙන් notice එකක් ලියන්න පුරුදු වෙන්න. ඊළඟට එනවා ඕගලන්ට ටිකක් පුරුදු නැති ගතියක් දැනෙන්නත් පුළුවන්. හැබැයි ඉස්සෙල්ලා අවුරුදු වල කරලා තියෙන දෙයක්. vocabulary කියන lesson එක යටතේ තමයි මේක එන්නේ. vocabulary කියන්නේ වචනනේ. එතකොට මේ මොකද්ද කියලා තියෙන්නේ කියලා අපි බලමු. Note how the following words are formed using suffixes. Suffixes and prefixes මීට පෙර ඔයගොල්ලෝ අහලා තියෙන්න ඕනේ. Suffixes කියන්නේ යම්කිසි ඛණ්ඩයක් අකුරු එකතු කිරීමක් වචනවල අවසානයට. prefixes කියන්නේ ඒකේ අනිත් පැත්ත. අපි ඊළඟට ඒක හොඳින්ම පැහැදිලිවම කරන්නයි ඉන්නේ. Look at these 4 words. Vandal, vandalism, vandalize and vandalistic. There are 4 words but all look a little similar, but they are different in their meaning and spelling. ලියන විදිහත් වෙනස්, ඒවැයි තේරුමත් වෙනස්, ඒ වගේම තව වෙනසකුත් තියෙනවා. ඒක අපි ඊළඟට කරනවා. මොකද්ද මේ වෙනස? vandal කියන root word එක මූලික වචනයෙන් හැදෙන තව වචන. vandal කියන්නේ අපි කතා කරපු vandalistic behavior. ඒ කියන්නේ නාස්තිකාර දේවල් කරන මිනිස්සුන්ට තමයි vandals කියන්නේ. ඒක noun එකක්, නාමපදයක්. vandalism කියන්නේ ඒ ක්‍රියාවට, නාස්තිකාරී විදියට හැසිරෙන ක්‍රියාවට. vandalize කියන්නේ නාස්තිකාරී විනාශකාරී ක්‍රියාවන් කරනවා කියන එක. vandalistic කියන්නේ adjective එකක්, එහෙම නැත්නම් විශේෂණ පදයක් විදියට කියනකොට vandalistic activities විනාශකාරී ක්‍රියා කියන එක. එතකොට ඔයගලන්ට පේනවා suffixes පාවිච්චි වෙලා තියෙන හැටි. ism, ize මේ විදියට suffixes පාවිච්චි වෙලා තියෙන හැටි පේනවා නේද? දැන් ඕගලන්ට මෙතන පේනවා noun, verb, adjective කියලා වචන දාලා තියෙනවා. ඒ නිසා අපි ඉස්සෙල්ලා බලමු ඒ මොනවද කියලා. ඒ ඔක්කොටම අපි කියනවා word classes. ඒ කියන්නේ වාක්‍ය අයිති වෙන එක එක කාණ්ඩ. එතකොට ඒවා ප්‍රධාන වශයෙන්ම major word classes යටතේ එනවා මේ 4 verb, noun, adjective, adverb කියන එක. other word classes කියන එකේ මේක මීට වඩා list එක දික් වෙන්නත් පුළුවන්. හැබැයි ප්‍රධාන වශයෙන් ඔයගොල්ලෝ දැනගන්න ඕනේව තමයි මෙතන තියෙන්නේ. What are the major word classes? Verb, ක්‍රියාපද, nouns, නාමපද.
adjective නාම විශේෂණ adverb ක්‍රියා විශේෂණ ඊට අමතරව තියෙන අනිත් word classes ඒවත් ඉතාම වැදගත් වෙනවා pronouns ඒ කියන්නේ සර්වනාම he she it you we වගේ ඒවා prepositions on in at වගේ ඒවා conjunctions කියන්නේ අපි වාක්‍ය සම්බන්ධ කරන්න යොදා ගන්න ඒවා interjections කියලා පාවිච්චි කරනවා පුදුමය දනවන්න determiners කියලා පාවිච්චි කරනවා this that වගේ තැනක් දක්වන්න articles කියලා අපි පාවිච්චි කරනවා and the කියලා අපි ඒවා වෙන වෙනම කතා කරන්න පුළුවන් දැනට අපි විශේෂයෙන් යොමු කරනවා මේකට අවධානය හැබැයි මේ ඔක්කොම ගැන අවධානය ඔයගොල්ලන් යොමු කරන්න ඕනේ නිසා මම ඊළඟ ඇක්ටිවිටි එකට ඉස්සෙල්ලා පුංචි ඇක්ටිවිටි එකක් කරනවා මේ sentence එකෙන් look at this sentence the old women walked slowly up that hill in this sentence you can see an article old what is old it's an adjective what is woman women is a noun women is a noun walked walked is a verb slowly ඇවිද්දේ කොහොමද ක්‍රියා විශේෂණයක් slowly මෙතන old woman women මොන වගේ ගැහැණු අයද වයසින් වැඩි අය old walked slowly අපි බලමු slowly කියන්නේ adverb up that hill up කිව්වේ මොන වගේ වචනයක්ද preposition එකක් that කිව්වේ determiner එකක් that hill මොන hill එකද කියලා විශේෂයෙන් එතන සඳහන් වෙනවා කන්දක් කියන එක ඊට පස්සේ අන්තිමට අපිට ආපහු තියෙනවා hill කියන්නේ මොකද්ද ආපහු තියෙනවා noun එකක් දැක්කද ඔයගලන් එකම වාක්‍යයක් ඇතුලේ මේ word classes කිහිපයක්ම තියෙන උදාහරණයක් එතකොට ඔයගලන්ට තේරුම් ගන්න ලේසි වෙනවා Now look at the description given in your textbook. Revision point. ඒ කියන්නේ මේක නැවතත් ඕගොල්ලෝ රිවයිස් කරන පුනරීක්ෂණය කරන පාඩමක්. මීට කලින් කරලා තියෙනවා. මතක් කරගන්න බලන්න. Prefixes and suffixes. Adding a prefix to the base. Base කියන්නේ verb එකක මූලික form එක. අපි ඒකත් ඊළඟට ඕගලන්ට පැහැදිලිව කියලා දෙනවා. Affixes added before the base form of a word are called prefixes. Before කියන්නේ කලින්. ඒ කියන්නේ base form එක වචනයේ මූලික ස්වභාවයට කලින් එකතු කරාම අකුරු ඒකට අපි කියනවා prefixes කියලා. Prefixes do not generally alter the word class. Alter. We had this word in a previous activity. Change. එතකොට prefixes වලින් සාමාන්‍යයෙන් word class එක change වෙන්නේ නැහැ කියන එක තමයි කියලා තියෙන්නේ මෙතන.
example කියලා දීලා තියෙනවා. මේ prefixes වලට examples මෙන්න මේ වචන මෙන්න මේ අකුරු අපි වචන වලට එකතු කරනවා prefixes හැටියට. They have given you an example. Look at that. Significant, insignificant. In කියන prefix එක මෙතන දාලා තියෙනවා. Adjective, adjective. දැන් significant කියන්නේ බොහොම සුවිශේෂී කියන එක. ඒක insignificant කියනකොට ඒකෙම විරුද්ධ පදය. Opposite. No change of word class. Adjective, adjective. A significant moment කියලා අපි මේක adjective එකක් විදිහට පාවිච්චි කරනවා. An insignificant moment. Again, it is an adjective. No change in word class, only the change in meaning. තේරුම වෙනස් වෙනවා විතරයි. Adding a suffix to the base. Affixes කියන prefixes, suffixes කියන දෙකටම කියන තනි වචනයක්. Added after the base form. වචනයේ මූලික ස්වභාවයට පසුව යමක් එකතු කරනවා නම් they are called suffixes. Unlike prefixes, suffixes frequently alter the word class. දැන් දැක්ක නේද? suffix එකක් දානකොට හැම විටම බොහෝ විට අපේ word class එක මාරු වෙනවා. These are the examples they have given for suffixes. IZD, FUL, less, nus, fully, ER, EST, LY, TION, SION, MENT, ANCE, OUS මේ විවිධ suffixes එකතු කරන්න පුළුවන් වචනවලට. එතකොට තේරුමත් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්, word class එකත් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. Example, vandal, vandalize. Now you have an activity. Before you do that activity, you have to go back and check your reading comprehension passage. Look at this activity. Go through the passage on vandalism once again. නැවත වතාවක් passage එක කියවලා and find examples for words with prefixes, suffixes, both prefixes and suffixes. ඒ කියන්නේ සමහර වචනවල prefixes විතරයි, සමහර වචනවල suffixes විතරයි, සමහර වචනවල දෙකම තියෙන්නත් පුළුවන්. Indicate the word class of the words you find and their base forms. Follow the example given. They have given you an example. Now you know why we did word classes before we came to this activity. දැන් ඕගලන්ට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ වචන හොයන්නත් ඒ වගේ word class එක කොහොමද change වෙන්නේ කියලා ලියන්නත්. Their example is pleasant, unpleasant. Pleasant is an adjective. A very pleasant child. Unpleasant adjective. It is just an opposite. විරුද්ධ අදහස විතරයි මෙතන වෙලා තියෙන්නේ. So you also have to try and find examples for these. දුවල පුතාලා තනියනොත් උත්සාහ කරන්න ඕනේ reading passage එක බලලා මේවට උදාහරණ ලියන්න පුළුවන්ද කියලා. මමත් උදව් කරනවා. අපි එකතු වෙලා ලියමු. Prefixes. හොඳට බලන්න තිබුණා නේද public property ගැන කියනකොට unpleasant කියලා එකක්. බොහොම අප්‍රසන්නයි කියන එක. එතකොට එතන අපිට තියෙනවා un කියන prefix එක. තව මොකක්ද තිබුණේ? impossible කියලා එකක් තිබුණා මතකද? බලා ගන්න පුළුවන් නම් ඒක passage එකේ impossible. එතකොට මොකක්ද ඒකේ තියෙන prefix එක? im. Now we'll try to find words with suffixes. Let's use another color. For suffixes, did you find any word? Information.
you have the root word inform, and then you have the tion suffix here. What else can you find? Do you remember the word meaningful? Encouraging individuals to get involved in meaningful activities. අපි කියවනේ ධාර්ථාන්විත ක්‍රියාවන් වලට ළමයිව යෙදෙව්වහම මොන වගේ දේවල්ද? vandalistic behaviors අඩු වෙනවා කියලා අපි කිව්වේ. meaningful අර්ථාන්විත. meaning කියන root word එකට අපිට full කියන suffix එක ඇවිල්ලා එතන meaningful හැදිලා තියෙනවා. තව මොනවද තියෙන්නේ? මතකයිද? monitoring regularly කියලා තියෙන තැන. බලන්න පුතාලා එක passage එකේ දැන්. regularly. monitoring regularly to prevent vandalism. එතන තියෙනවා. regular නිතිපතා අධීක්ෂණය කියලා අපි ඒ වෙලාවේ එකට කිව්වා මතකද? regularly කියන එක. එතකොට regular කියන root word එකෙන් lee කියන suffix එක ඇවිල්ලා ඒ වචනේ හැදිලා තියෙනවා. another word involvement. අපි යමකට මැදිහත් වෙනවා කියන එක, සම්බන්ධ වෙනවා කියන එක. involve කියන root word එක මූලික වචනයේ ස්වභාවයට එකතු වෙනවා ment කියන suffix එක. ඊට පස්සේ අපි බලමු both prefixes and suffixes. මේ දෙකම තියෙන වචනක් තියෙනවද කියලා. අපි තව කල එකක් ඒකට පාවිච්චි කරලා බලමු ලස්සනට පැහැදිලි වෙන්න. මතකයි නේද තිබුණා demoralize කියලා වචනයක්. ඒ කියන්නේ නිකන් අපේ තියෙන ආත්ම විශ්වාසය අඩු කරනවා වගේ අදහසක්. මෙතන තියෙනවා D කියලා prefix එකකුයි IZ කියලා suffix එකකුයි මේ moral කියන root word එකට එකතු කරලා. තවත් උදාහරණයක් තියෙනවා. මතකයිද ඔයගලන්ට මුල් හරියේම අපි කියෙව්වා දැන් passage එකේ ඒ තැනට ඔයගොල්ලෝ යන්න ඕනේ. Punishments for vandalism. There were two punishments, imprisonment and monetary fines. සිරගත කිරීම සහ මුදල්මය දඩ. මතකයි නේද? imprisonment. මෙතනක් තියෙනවා im කියලා prefix එකයි, ment කියලා suffix එකයි, prison කියන root word එකට. දැන් අපි මේ examples වලින් බලමු the change of word classes. How has the word class changed? Pleasant, unpleasant, possible, impossible, හැකි, නොහැකි, ප්‍රසන්නයි, අප්‍රසන්නයි. ඔක්කොම adjectives. No change of word classes. But look at this. Inform, information. Inform කියන්නේ දන්වනවා. That is a verb. When you say inform is a verb, but when you take the whole word, මුළු වචනේම ගත්තම information කියන්නේ තොරතුරු. එතකොට මොකක්ද ඒක? noun එකක්. එතකොට word class එක change වෙලා නේද? suffix එකක් add කරපු නිසා. inform කියන verb එක අපි මොකක් හරි දන්වනවා කියන verb එක information කියන්නේ තොරතුරක් කියන එක. Verb has changed into a noun. Then the next one, meaningful. What is meaning? තේරුම. meaning කියන්නේ තේරුම. එතකොට ඒක noun එකක්. meaning කියන එක විතරක් ගත්තොත් ඒක noun එකක්.
But when you add full, meaningful, අර්ථාන්විත තේරුමක් ඇති, then it is an adjective. Then it is an adjective. Try to put that in a sentence. Can you remember the sentence we read? That sentence or a new sentence? We have to get involved in meaningful work. Then you can see that it's an adjective. Meaningful work. Word class එක හරියට හිතාගන්න බැරි නම් හොඳම දේ තමයි ඒ වචනේ අපි sentence එකකට දාලා බලනවා මොකද්ද ඒ වචනෙන් ඒ sentence එකේ වෙන්නේ කියලා. You have to see the function of that word in a sentence to identify the word class. Look at the next one. Regularly. Regularly. එතකොට regular කියනකොට regular basis. Regular basis. නිතිපතා. ඒක adjective එකක්. අපි A, D, J කියලා දාමු. Then ly කියලා දැම්මම ඒක මොකක්ද වෙන්නේ? Adverb එකක් වෙනවා. ක්‍රියා විශේෂණයක් වෙනවා. We have to go to school regularly. Go regularly. Go කියන ක්‍රියාපදය regularly කියන adverb එකෙන් ක්‍රියා විශේෂණයෙන් විස්තර කරනවා. So regular is an adjective. Regularly is an adverb. Right? Now look at this. Involvement. Involvement. Involve කියනකොට ඒක මොකක්ද? Verb එකක්. මැදිහත් වෙනවා. Involvement කියන්නේ මැදිහත් වීම. එතකොට ඒක noun එකක්. Abstract noun එකක්. පස්සේ ආපහු අපිට ඒ ගැන කරන්න පුළුවන්. When you look at these two words, demoralize, imprisonment. එතකොටත් අපිට පේනවා moral කිව්වම noun එකක්, prison කිව්වම noun එකක්, demoralize කිව්වහම ඒක verb එකක්. ඒ කියන්නේ අපේ ආත්ම විශ්වාසය අඩු කරනවා වගේ දෙයක්. imprisonment සිරගත වීම ඒකත් noun එකක්. එතකොට අපිට පේනවා noun මෙතන නම් noun එකක්ම වෙලා තියෙන්නේ. මෙතන නම් noun එකක් adjective එකක් වෙලා තියෙනවා. There you see that sometimes word classes change with suffixes, sometimes they don't. Now look at activity 7. How would you advise someone to be a responsible citizen? Responsible citizen. ඕගොල්ලෝ කොහොමද කාට හරි බොහොම වගකීමෙන් යුතු පුරවැසියෙක් වෙන්න කියලා advice කරන්නේ, අවවාද කරන්නේ? Write as many instructions as possible using the following modals. දැන් තවත් වචනයක් තියෙනවා. Modals. What are modals? Modal verbs are a kind of helping verbs. අපි කියමු වාක්‍යයක තියෙනවානේ main verb එකක්, ප්‍රධාන ක්‍රියාපදයක්. ඒකට පොඩි උදව්වක් කරන එකක් තමයි, අදහස වෙනස් කරමින් පොඩි උදව්වක් කරන එකක් තමයි modal verbs වලින් කරන්නේ. Need, ought to, must, should, can කියන modal verbs ඔයගලන්ට දීලා තියෙනවා examples. මෙතන ඔයගලන්ට තියෙනවා ඒකේ තේරුම දාල වශයෙන් need කිව්වොත් ඒක කෙරෙන්න අවශ්‍යයි කියන එක. ought to කිව්වොත් කළොත් ඉතා හොඳයි කියන එක. must කිව්වොත් අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න ඕනේ කියන එක. should කිව්වොත් කළ යුත්තක් කියන එක. can කිව්වොත් කළ හැකි කියන එක. එතකොට මේක අපි ඇත්තටම මේ verb එක සම්බන්ධයෙන් attitude එක, ආකල්පය කියන ක්‍රමයක්. මේක අනිවාර්යෙන් කෙරෙන්න ඕන දෙයක්ද? කෙරුණොත් ඉතා හොඳ දෙයක්ද? අන්න ඒ වගේ function එකක් තමයි modal verbs වලින් කරන්නේ. They have given you an example. You should always help others. Like that, we have to write some examples now. Also,
They are instructions. Don't forget, they are instructions to be a responsible citizen. Let's try to write. දුවල පුතාලත් දැන් ලියන්න ලෑස්ති වෙන්න. හිතලා ලියන්න පටන් ගන්න. මමත් උදව් කරන්න. First we have you need to. දැන් මතකයිද need to කියන්නේ මොකක්ද? ඒක කෙරෙන්න අවශ්‍ය දෙයක් කියන එක. We can write something like this. You need to clean your garden every day. හැමෝම තමුන්ගේ වත්ත පිරිසිදු කරගන්න ඕනේ. It's a small thing, but it's a very important thing. You ought to. මතකයි දේ මොකක්ද කියලා? කළොත් ඉතාමත් හොඳයි. So we'll write an example for that. Okay? We can say you ought to volunteer in community activities. You ought to volunteer in community activities. අපි සමාජයේ පොදු වැඩ කටයුතු වලදී කැමැත්තෙන් දායකත්වය දෙන්න ඕනේ. volunteer කරන්න ඕනේ. You must. must කියනකොට නම් අනිවාර්යම දෙයක් වෙන්න ඕනේ. නොකරම බැරි දෙයක් වෙන්න ඕනේ. So what kind of a thing can you write here? I thought of writing you must follow road rules. අනිවාර්ය දෙයක් නේද? මාර්ග නීති පිළිපදින එක අනිවාර්ය දෙයක් නිසා you can say you must follow road rules. Now look at this. You should. The textbook also gives you an example for you should. So we also can write another example. Something like this. You should help the poor. තුප්පත් අයට උදව් කරන්න ඕනේ කියන එක. You can. Ability. Ability වගේ හැකියාව ප්‍රකාශ කිරීමක්. මොන වගේ දෙයක්ද ඒකට කියන්න පුළුවන්? You can encourage others to do community activities. අනිත් අයට ප්‍රජා සත්කාර වැඩ කරන්න, ධෛර්යමත් කරන්න, encourage කරන්න පුළුවන්. You also try and write more examples following this. Now there is another one like that in activity 8. You have a picture here in your pupil's book. Write 5 sentences based on the following picture using the above modals. Then ඕගොල්ලෝ උත්සාහ කරන්න ඕනේ modal verbs දාලා මේ ගැන sentences ලියන්න. I have helped you with a few sentences. What are the modal verbs I have used? දැන් මාර්ග නීති ගැන කතා කරනකොට නම් ඔක්කොම must වගේ තමයි පේන්නේ නේද? ඒත් අපි පුළුවන් විදියට අපි modal verbs යොදලා වාක්‍ය හදමු. You must use the pedestrian crossing to cross the road. මෙතන අපිට පේනවා pedestrian crossing එක පාවිච්චි කරනවා. ඒක must එකක්, අනිවාර්ය දෙයක්. So you can also write for should. You should help old people to cross
the road. You should help old people to cross the road. වයසයට පාර පනින්න උදව් කරන්න කියන එක. Another thing drivers don't do. සමහර driversලා වාහන පදවනයි කරන්නෙම නැති දෙයක් ගැන මෙතන තියෙන්නේ. Drivers ought to wait till the signal light for pedestrians is red. හරිම හදිස්සියෙන් pedestrian crossing වලින් වාහන යනවා අපි දකිනවා. එහෙම කරන්න හොඳ නෑ කියන එක. Drivers ought to wait. ඒගොල්ලෝ නැවතිලා ඉන්න ඕනේ pedestrians ළඟ signal light එක red වෙනකම්ම. By looking at this, you can write 2 more examples. Please try. We now come to a very new activity. That's activity 10. It's a writing activity. Read the following letter written by Farah to her friend Kalani and fill in the grid. ඉස්සෙල්ලාම ලියුම තේරුම් අරගෙන අපි ප්‍රශ්නවලට යමු. හැබැයි ලියුම කියවලා ඉවර වෙන්න ඉස්සෙල්ලා කියවන ගමම්ම මේ highlighted phrases ගැන words ගැන අවධානය යොමු කරගෙන ඉන්න. ඊළඟට එන හරිම වැදගත් grammar lesson එකකට තමයි ඒවා highlight කරලා තියෙන්නේ. Now this is an informal letter. මේක ඔයගලන්ට exam එකටත් විභාගෙටත් එන විදිහේ ප්‍රශ්නයක්. Informal letters කියන්නේ අපි යාළුවෙක්ට එහෙම නැත්නම් නෑදෑ කෙනෙක්ට යවන ලියුමක්. What is the opposite of it? Formal letters. රාජකාරී ලිපි. We write to official people for certain purposes. This is informal. යාළුවෙක්ට ලියන එකක්. ඒ නිසා සරලයි. 18 Lake Drive පන්නිපිටිය address එක ලියලා ලස්සනට මෙහෙම left hand corner එකට වෙන්න වමට වෙන්න ලස්සනට ලියලා තිනවා පේලියට 27th January date එක දාලා 2016 Dear Kalani කාටද මේ ලියන්නේ කලානිට. How are you? ඉස්සෙල්ලාම අහනවා ඔබ හොඳින්ද කියලා. I hope you are doing fine. ඔබ හොඳින් නැති කියා මා සිතනවා. දැන් මේ ලියුම කරනකොට ඕගොල්ලන්ටත් පුළුවන් ලස්සන වචන එහෙම නැත්නම් expressions මතක තියාගන්න ලියුමක් ලියන්න අවශ්‍ය වෙන. ඕගොල්ලන්ටත් activity එකක් තියෙනවා ලියුමක් ලියන්න. Thank you very much for your letter and the birthday card. She is thanking her for the letter. ලියුමටයි birthday card එකටයි thank කරනවා. ඒක ඊටාම සරලයි. I was waiting for a letter from you when the postman delivered it. postman ලියුම ගෙනත් දුන්න වෙලාව වෙනකොට මම බලාගෙන හිටියා මග බලාගෙන හිටියා ලියුමක් එනකන් කියන එක. As you mentioned in your letter. දැක්කද පුංචි introduction එකක් දීලා new paragraph is starting now. As you mentioned in your letter. mentioned ඔබ සඳහන් කළ පරිදි I am a year older now. Obviously it's her birthday. So she's an year older. එක අවුරුද්දක් වැඩිනේ birthday එක වෙනකොට නේද? I totally agree. මම සම්පූර්ණයෙන්ම එකඟ වෙනවා. That we have to think seriously and plan our future. Think seriously. බොහොම බරපතල විදියට හිතලා අපේ අනාගතය plan කරන්න ඕනේ. future එක plan කරන්න ඕනේ. අපි birthday එකකින් වයසින් වැඩි වෙනකොට ඒ වගේ දේවල් කියනවා නේද? We have to take the responsibility of our own lives. පුතාලා දන්නවා අපි මේ lesson එකේ responsibilities ගැන තනින් තන මතක් කරනවා English ඉගෙන ගන්න ගමන්ම. We have to take the responsibility of our own lives. අපේ ජීවිත ගැන අපිම වගකීම දරා ගන්න ඕනේ කියන එක. Then it goes like this. Kalani, I will tell you how I celebrated my birthday. දැන් මම කියන්න යන්න මම කොහොමද සැමරුවේ කියලා. මගේ birthday එක celebrated. Highlighted word. I told you to remember them very well. On my birthday, I donated some books. මගේ birthday එක දවසේ මම පොත්
පරිත්‍යාග කරා, donated to the local library. අපේ පළාතේ තියෙන පුස්තකාලයට. My parents said, මගේ parents ලා දෙමව්පියෝ කිව්වා that it was a very thoughtful deed. එයාගේ parents ලා අම්මා තාත්තා මොකක්ද කිව්වේ? ඒක බොහෝම අනිත් අය ගැන කරුණාවෙන් සිතලා ගත්තු තීරණයකට පස්සේ කරපු ක්‍රියාවක් කියලා. ඉතාම හොඳ ක්‍රියාවක්. අනිත් අය ගැන ඉතාම කරුණාවෙන් හිතලා කරපු ක්‍රියාවක්. පරිත්‍යාගයක්නේ. My father had visited, very important, had visited the library a week before he organized this for me. එයාගේ තාත්තා මේක සංවිධානය කරන්න ඉස්සෙල්ලා ලයිබ්‍රරි එකට ගිහින් තියෙනවා සතියකට ඉස්සෙල්ලා. had visited, සතියකට පෙර ගිහින් තියෙනවා. Now it continues like this. We were given a list of books that they needed. මොකක්ද හම්බුනේ ලයිබ්‍රේරියන්ගෙන්? පොත් ලිස්ට් එකක් ඒගොල්ලන්ට ඕනේ මොනවද කියලා. In fact, ඇත්ත වශයෙන්ම ඒකත් හොඳ ෆ්‍රේස් එකක් ඕගොල්ලන්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් essays වල, letters වල. ඇත්ත වශයෙන්ම කියලා ඔයා ඉතාම තහවුරු කරලා යම් කරුණක් කියනවනම්. The librarian had been waiting. එයා බලාගෙන ඉඳලා තියෙනවා. මොන වගේ දෙයකටද? බලාගෙන ඉඳලා තියෙනවා. ඇයි එහෙම කියන්නේ? had been waiting මේක තාත්තා ඇවිල්ලා කියපු දෙයක් නිසා දැනගත්ත දෙයක්නේ. had been waiting for a long time. දිගු කාලයක් තිස්සේ බලන් ඉඳලා තියෙනවා to get those books for the library. We were happy to donate some of them. ඒගොල්ලෝ හුඟක් සතුටින් තමයි ඒවෙන් සමහරක් පරිත්‍යාග කරලා තියෙන්නේ. I went with my mother to purchase the books. Purchase. එයා අම්මත් එක්ක ගිහිල්ලා තමයි පොත් මිලදී අරන් තියෙන්නේ. Can you remember the other word we used in a previous activity? I told you when we go to a bookshop, we buy books, purchase books. When we go to a library, we borrow books. Now, do you remember both verbs? Purchase, borrow. On my birthday, we went to church in the morning and then delivered the books to the library. හුඟක් හොඳ දෙයක් කරලා තියෙන්නේ. උදේම බර්ත්ඩේ එක දවසේ ගිහිල්ලා තියෙන්නේ චර්ච් එකට. එතකොට රිලිජියස් ඇක්ටිවිටි එකක් ආගමික දෙයකට තමයි උදේම ගිහින් තියෙන්නේ. ඕගොල්ලොත් මම හිතන්නේ උදේම පන්සලට පල්ලියට යන්න ඕනේ අපේ උපන්දිනය දවසේ. වෙන අනිත් දේවල් කරන්න ඉස්සෙල්ලා. And then delivered the books to the library. කියන්නේ ලයිබ්‍රරි එකට පොත් ටික ගෙනihin දුන්නා. I felt happy. යාට බොහොම සතුටක් ඇති වුණා as I did something useful on my birthday this year. අපි ප්‍රයෝජනවත් දෙයක් කරපු නිසා එයා ගොඩාක් සතුටු වුණා. You know what? ඒකත් අපි අහන්නේ නිකන් ඔයා දන්නවද? අන්න ඒ වගේ අදහසක්. You know what? My brother has already made similar plans for his birthday too. My brother, එයාගේ සහෝදරයාත් has already made. මේ වෙන විටත් similar plans. මේ විදිය මට මම කරපු දෙයට සමානම සැලසුම් කරලා තිනවා එයාගේ බර්ත්ඩේ එකටත් කියලා තමයි ඒ කියන්නේ. Now look at the end of the letter. බලන්න ඉවර කරලා තියෙන හැටි. So Kalani, how are things going on for you? ඔයාට කොහොමද? Hope you are having a fantastic time in Nuwara. ඔයා ඉතාමම සතුටුදායක කාලයක් ගත කරනවා ඇති නුවරඑළියේ. Hope to hear from you soon. ඉක්මනින්ම ඔයාගෙන් ලිපියක් බලාපොරොත්තු වෙනවා. Give my regards to your parents. ඔයාගේ දෙමව්පියන් ආදරෙන් මතක් කළ බව කියන්න. Give my regards. ඒකත් ඔයගලන්ට හුඟක් ඕන වෙන ෆ්‍රේස් එකක් ලියුම් ලියනකොට ඉවර කරනකොට. Best wishes. බලන්න ඉවර කරලා තියෙන හැටි. Best wishes, Farah. Very simple ending. Unlike in an official letter where you write the designation
and sign. ඕගොල්ලන්ගේ තනතුර ලියනවා, අත්සන් කරනවා. ඒ මුකුත් නැහැ. best wishes. ෆාරා. නම ලියනවා informal letter එකක. formal letter එකක් කරනකොට අපි බලමු ආයිමත් මතක් කරගෙන ඒකේ format එක මොකක්ද කියලා. Now you have a small activity. You have to read the letter and answer these questions. They are not questions. You have to fill the grid. Activity done. What was the activity? They donated books to a library. Activity done. Donated books. By whom? කවුද donate කරේ? ෆාරා. හුඟක්ම ලේසි උත්තරයක්. Who helped? කවුද උදව් කරේ? Farah's parents. Why it was done? මොකක්ද ඒ donation එක කරපු හේතුව? To celebrate Farah's birthday. How she felt afterwards. Felt කොහොමද feel උනේ? කොහොමද දැනුනේ මේ වගේ ක්‍රියාවක් කරාට පස්සේ? Afterwards. She felt very happy. You can see that from the letter. I felt happy as I did something useful on my birthday. Right? So, we can go to the next activity now. Activity 11. Imagine that one of your friends is interested in donating books. Now you know the word donating. පරිත්‍යාග කරන්න. ඔයාගේ යාළුවෙක් පොත් පරිත්‍යාගයකට කැමති නම් write the instructions you would give him or her to complete the work successfully. සාර්ථකව එයාගේ වැඩේ ඉවර කරන්න අවශ්‍ය වෙන instructions අපි දෙන්නේ කොහොමද කියන එක. Follow the example given. First, you should visit the library. මේ example එක දිහා බැලුවම ඔයගලන්ට තේරෙනවා අපිට දේවල් කීපයක් ඉගෙන ගන්න තියෙනවා මෙතනදී. First, මුලින්ම කරන්නේ මොකක්ද කියලා තියෙනවා. ඒවා අපි පාවිච්චි කරනවා ඊළඟට අපි උදාහරණ ලියනකොට. First, then, we call them sequence markers. Sequence එකක් දක්වන්නේ කොහොමද? අනුපිළිවෙලක් දක්වන්නේ කොහොමද කියන එකට. ඒ වගේම from the previous activity we have to use modals. Should they have used a modal, so we will also try and use a modal we learned from the previous activity. Then you have to see the type of verb they use. Visit, that is the base form of the verb. Root or stem of the verb. ඒ කියන්නේ ක්‍රියාපදයක මූලික ස්වභාවය. ing, ed වගේ දේවල් add කරන්න ඉස්සෙල්ලා තියෙන මූලික ස්වභාවය. We will do a small exercise on verb forms a little later. Now we are writing some instructions. For what? Giving instructions to your friends on how to donate books. කොයි විදියටද පොත් පරිත්‍යාග කරන්න ඕනේ කියලා. First, what must you do first? First, you should visit the library. First,
You should visit the library. ඉස්සෙල්ලාම library එකට යන්න ඕනේ. Then what must you do? There is a compulsory thing you have to do. අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න ඕනේ මොකද්ද? මොන පොත්ද library එකට ඕනේ කියන එක දැනගන්න ඕනේනේ. How can you write that? Then you must ask the librarian what he wants. ඔගොල්ලෝ librarian ගෙන් අහන්න ඕනේ අනිවාර්යයෙන්ම මොනවද ඕනේ කියලා. library එකට අවශ්‍ය දේවල් දන්නම කෙනා librarian. You must ask. First මුලින්ම then ඊළඟට ආයිමත් ඊටත් පස්සේ කියන එකට අපිට next කියන්න පුළුවන්. මොන වගේ දෙයක්ද list එක දැනගත්තට පස්සේ කරන්න ඕනේ. Then you have to purchase the books because you know the list. You don't have to choose. You give the list and purchase. How are you going to write that? You can purchase. බලන්න ඉස්සෙල්ලා ලියුම ඉගෙන ගත්ත word එක අපි මෙතන පාවිච්චි කරනවා. Next you can purchase the books from a bookshop. Finally, අවසාන වශයෙන් මොකද්ද කරන්න ඕනේ? You purchase the books and then you have to deliver them to the library. So you can say, finally, you need to deliver them to the library. By looking at these examples, you can try and write more. ඔගොල්ලෝ මේ examples බලලා වැඩිපුර examples තනියෙන් ලියන්න පුරුදුනොත් තමයි හොඳටම භාෂාව හුරු වෙන්නේ. Another activity. Now we have to write a letter. Activity 12. I told you to read the previous letter very carefully because we have to write a similar letter. ඒ වගේම letter එකක් ලියන්න තියෙනවා. අපි දැන් ලියලා බලමු. Write a letter to one of your friends. So it's an informal letter describing a good deed. What is a good deed? ඔයා කරපු හොඳ ක්‍රියාවක්. අපි ඒක ඉස්සෙල්ලා letter එකේ කරානේ. good deed කියන්නේ මොකක්ද කියලා පුතාලාට මතකයිනේ. You have done. A good deed you have done include the following about your good deed. මොකක්ද ඔයා කරපු හොඳ වැඩේ? When and where it was. කොයි අවස්ථාවේද? කොහේදීද? Who helped you? කවුද උදව් කරේ? How you felt? කොහොමද ඔයාට දැනුනේ? On this day. Right? Now remember the instructions properly and let's see how to write an informal letter to match these instructions. This is a sample informal letter. Then make a කෙටියෙන් ටිකක් ලියලා තියෙන අපිට Pupil'sbook එකේ තියෙනවට වඩා. Usually you get the word limit as 150 words at your exam. ඒ විදියට අපි සරලව ලියන්න තමයි දැන් උත්සාහ කරන්නේ. ඕගොල්ලොත් මේකෙන් පස්සේ අනිවාර්යයෙන්ම තනියෙන් ලියුමක් ලියන්නම ඕනේ. Starting with the address. 25 Temple Road, Valigama. You can think of an address and write, or you can write your own address. 9th July 2020. Address එකෙන් පස්සේ අපි දාන්නේ
දිනේ ඊළඟට dear කියලා ඇමතුම දාන්න ඕනේ නම. Dear සෙතුම්. How are you? I hope you're doing well. අපිට ඉස්සෙල්ලා ලියුමින් ඉගෙන ගත්ත දේම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මෙතෙන්ටත් ලියුම පටන් ගන්න. There are many other ways to start, but we'll do the simplest way. අලුත් විදිහවල් පස්සේ ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. අපි දැන්ට ඉගෙන ගත්ත ලියුමෙන්ම අරගෙන දාමු. How are you? I hope you're doing well. Thank you very much for your letter. ඒකත් අපි ලියුමෙන්මයි ගත්තේ. එවපු ලියුමට thank කරන එක. I was happy to hear that you got good results for your music exam. පොඩි වෙනසක් කළා අපි කියනවා මං ඉතාම සතුටු වුණා ඔයාගේ music exam එකට හොඳ grade එකක් result එකක් හම්බුණා කියලා. So in the introduction of the letter we write something like that. පොඩි හැඳින්වීමක් කරලා තමයි අපේ සිදුවීමට ඊළඟ paragraph එක යන්නේ. I like to start learning music too. මමත් ආසයි music ඉගෙන ගන්න පටන් ගන්න. Now you go to the second paragraph where you describe what you did. Before that, we will go back and see whether we remember what we have to write. මතකයිද අපිට ලියන්න ඕනේවා? About your good deed, when, where, who, how. There are so many things to include. මේ ඔක්කොටම උත්තරේ තියෙන්න ඕනේ අර අපේ ලියුම ඇතුලේ. I was waiting to tell. I was waiting අපි ගත්තේ ඉස්සෙල්ලා ලියුමෙන්මයි. I was waiting to tell you about a good thing I did. මම මග බලාගෙන හිටියා ඔයාට කියන්න මං කරපු හොඳ දෙයක් ගැන. I organized it. මම ඒක සංවිධානය කරා when I stayed at home due to the COVID-19 pandemic. ඒ වචනේ අපිට දැන් ගොඩාක්ම හෙළ පුරුදුයි. මේ COVID-19 වසංගතය නිසා ළමයි ඉස්කෝලේ යන්න නැතුව හිටපු කාලේ stayed at home. When I stayed at home due to the COVID-19 pandemic. Last Friday, I gave parcels of dry rations to needy families in our area. I gave parcels of dry rations. ඒ කියන්නේ මම ගිය සිකුරාදා වියලි ආහාර පාර්සල් බෙදුවා කාටද? To needy families. අවශ්‍යතා තියෙන පවුල් වලට. අපි අර poor families කියනවට වඩා හොඳයි needy families කියන එක. In our area. එයාගේ පළාතේ ඉන්න යම් අවශ්‍යතාවන් තියෙන පහසුකම් අඩු families පවුල් වලට. I spent the money I saved to buy a bicycle for this. එයා වියදම් කරේ මොන සල්ලිද save කරපුවා ඉතිරි කරපුවා එයා bicycle එකක් ගන්න. What a good deed. එයා තමුන්ට ආස දෙයක් ගන්න ඉතුරු කරපු සල්ලි වලින් අනුන්ට උදව් කරා. My parents helped me to buy the items and deliver the parcels. Who helped? Again parents. අපිට හුඟක් වෙලාවට හැම දෙයකටම help කරන්නේ parents දෙමව්පියෝ. මොනවටද help කරේ? To buy the items. ගිහිල්ලා බඩු ගන්නත් ඒ වගේම deliver කරන්නත්. They gave me some more money too. තවත් සල්ලි ටිකක් වැඩිපුරත් අම්මලා දුන්නා. Now the last paragraph. අපි කෙටියෙන් කිව්වා මොකද්ද උනේ කියලා මොකද්ද කරේ කියලා. Then we are going to the last paragraph. The fathers of those families had lost their jobs. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා
පහුගිය කාලේ සමහරු කරපු රැකියාවක් නැති වුණා. ඉතින් මේ families වල හිටපු fathersලා had lost their jobs. Had lost. ඒගොල්ලන්ගේ රැකියාවල් නැති වෙලා. එතකොට ඒගොල්ලන් හුඟක් සතුටු වුණා කියලා නේද ඊළඟට කියන්න ඕනේ. රැකියාවක් නැති වුණ වෙලාවක කවුරු හරි උදව්වක් කරා කියන එකනේ. They thanked us a lot. Thanked අපිට ගොඩාක් ස්තුති කරා for the donation. මේ පරිත්‍යාගය වෙනුවෙන්. I felt extremely happy. මට ඉතාම සතුටක් දැනුණා. You too can think about. You too. ඔයාටත් පුළුවන් හිතන්න. Doing something like this. මේ වගේ දෙයක් කරන්න හිතලා බලන්න. We have to encourage others also to do good deeds. අනිත් අයවත් ධෛර්යමත් කරනවා. We will discuss this. අපි මේක සාකච්ඡා කරමු when school starts. Please give my regards to your parents. Best wishes, Nisal. Best wishes කියලා අන්තිමට ලියලා සුබ පැතුම් නිසල්. මෙන්න මේ සිම්පල් විදිහට අපි කෙටියෙන් ලියුමක් ලියන්න පුරුදු වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි බලමු මේකේ තිබුණ සමහර verbs දිහා. I hope you're doing well. ඒව නෙමෙයි මම බලන්නේ වෙනම verbs ටිකක් දිහා ඔයගොල්ලෝ බලන්න මොනවද මේ highlight කරන්න කියලා. Was waiting ඊළඟට organized ඊළඟට stayed ඊළඟට gave. Next you have saved, helped, had lost. Like that. You have some more verbs. I have shown you in green a certain set of verbs. මොනවද මේකේ පොදුවේ තියෙන කාරණාව? ඉස්සෙල්ලා ලියුමේ highlight කරලා තිබුණ දේමයි. They all belong to one tense. Tense. යම් කිසි කාලයකට time එකකටයි මේ ඔක්කොම අයිති වෙන්නේ. ඒ මොකද්ද? helped, stayed, අනිවාර්යයෙන්ම past tense. අතීත කාලය. Now look at this. Grammar. Grammar activity එකක් දීලා තියෙනවා ඔයගලන්ට දැන්. Pay attention to the following sentences taken from Farah's letter. They are all in different forms of the past tense. Forms of the past tense. Past tense එකේ විවිධ ආකාරවලට තමයි මේක දීලා තියෙන්නේ. බලමු මේ වෙනස්කම් මොනවද කියලා. First one. On my last birthday, I donated some books to the local library. Donated. හරියටම birthday එක දවසේ එයා පරිත්‍යාග කරා. Past action. අතීත කාලේ සිදුවෙච්ච එක ක්‍රියාවක්. I was waiting for a letter from you when the postman delivered it. Postman deliver කරන වෙලාව වෙනකොට මම බලාගෙන හිටියා. Was waiting. එතකොට පේනවා delivered කියලා තියෙනවා past activity එකක්. ඒ කියන්නේ අතීත කාලයේ දෙයක්. ඒ වෙනකොට මම බලාගෙන හිටියා. Was waiting. My father had visited the library a week before. He organized this work for me. Before. මෙතන තියෙනවා father visit කරලා library එක organize කරා මේ ක්‍රියාව. මොකද්ද ඉස්සෙල්ලා උනේ? library එක visit කරපු එක. He organized, but before what happened? He had visited. He had been waiting
for a long time to get those books for the library. ඒ library එකට යන්න ඉස්සෙල්ලා he had been waiting. හුඟක් කාලයක් ඒ ගැන මග බලාගෙන ඉඳලා තියෙනවා. Now I didn't mention any name of tense. මම මේ tenses වල නම් එකක්වත් ඕගලන්ට තාම කිව්වේ නෑ. මතකයට දැන් මතක් කරගන්න පුළුවන්. අමතක වෙච්ච අයට අපි රිවයිස් කරනවා මේ ටික ආපහු. මෙතනදී හැබැයි මම කිව්වා අතීත කාලේ කොයි අවස්ථාවල් වලටද අපි මේ කතා කරන්නේ. කොයි අවස්ථා ගැනද මේ කතා කරන්නේ කියලා කිව්වා. For those who have forgotten the past tense, we are going to revise it again with verb forms. මොකද ඕනම tense එකක් ඉගෙන ගන්න ඉස්සෙල්ලා දැනගන්න ඕන දේ තමයි forms of the verb. verbs කියන්නේ ක්‍රියාපද කියලා ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ. ඒකේ ප්‍රධාන වශයෙන් තියෙනවා forms 3ක්. උඩට මතක් කරගන්න. මේ ටික මතක නම් තමයි tenses හරියට කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. What's the present form or the base form? We did it as the base form. Base is the present form. You call it the stem sometimes. මූලිකම වචනේ ස්වභාවයට තමයි අපි මේ base නැත්තම් present form එක කියන්නේ. කිසිම දෙයක් එකතු කරන්නේ නැතුව. No addition. No ing, no ed, nothing. Paint. Past form. You can see that you can add ed to form the past form. මීට වඩා ගොඩාක් දිගට මේ විස්තරය කරන්න පුළුවන්. අපි සරලවම මූලිකවම වෙනස්කම් ටික තමයි මෙතන කරන්නේ. Painted, walked, studied. Paint, painted. past participle එක වෙනකොටත් ඔයගලන්ට පේනවා මේ මුලින් කියලා තියෙන තුනේම සමාන වචනයක් තමයි තියෙන්නේ කියලා. painted, painted. walked, walked. studied, studied. past participle කියන form එක ගොඩාක් අපිට tenses වලදී ඕන වෙනවා. ඊළඟට අපි කරද්දී මේක මතක් කරගන්න ඕනේ. මේකත් past and past participle එකම තියෙනවා. හැබැයි චුට්ටක් වෙනස්. ed දාලා නෙමෙයි අපි මේ වගේ past and past participle එක form කරගන්නේ. drive, drove, driven, sleep, slept, slept. So you call these kind of verbs regular verbs. මේ වචන මතක නැති වුණාට කමක් නැහැ. ඔයගලන්ට දැනගන්නයි කියන්නේ. වචන අවශ්‍ය නැහැ මතක තියාගන්න. මහන්සි වෙන්න ඕනේ නැහැ ඒකට එච්චරම. අපි ed වලින් past and past participle form කරනවා නම් regular verbs කියනවා. එහෙම නැතුව වෙනස් forms තියෙනවා නම් වචනයට past and past participle එකට අපි කියනවා irregular verbs. දැන් මේ verb forms එකම ඊළඟට ආපහු පොඩ්ඩක් අපි මතක් කරගන්නවා past forms. past forms වලට ඕනුනේ නැතත් past tense වලට ඕනුනේ නැතත් අපි මේ verb forms ටිකත් බලලම යමු. In the present form of the verb, you saw it here, in the present form of the verb, you have the plural form and the singular form. Plural form is paint. Singular form is paints. Can you see? You add an S for the singular form. බහුවචනේ ඒකවචන. ඒකවචනේදී අපි S එකක් දානවා verb එකට. එතනදී මතක් කරගන්න ඕනේ noun එකට වඩා වෙනස්. noun එකක නම් අපි S එකක් දාන්නේ plural කරන්න, බහුවචන කරන්න. හැබැයි verb එකේදී S එකක් දාන්නේ ඒකවචන කරන්න. මේ දෙක පටලවා ගන්න එපා දුවලා පුතාලා. Then you have something called present participle. නම ලොකු වුණාට ඇත්තටම ලොකු දෙයක් නෙවෙයි. present participle කියන්නේ ing form of the verb. For example, painting. ing add කරාම verb එකකට අපි ඒකට
කියනවා continuous action එකක් තමයි පෙන්වන්නේ. කියන්නේ වෙමින් පවතින action එකක්. එහෙම නැත්නම් incomplete ඉවර වෙච්ච නැති action එකක් ගැන කියනකොට අපි හැමතිස්සෙම ing එකතු කරනවා verb එකට. Now let's look at this first. It is also a revision point. You have done these 4 types of past tenses before, but we'll look at them again slowly. අපි හිමීට බලමු මේ past tense වර්ග 4 කොයි කාල වකවානු ගැනද, කොයි විදිහේ සිද්ධි, කොයි අවස්ථාවේ වෙච්ච සිද්ධි ගැනද කියන්නේ කියලා. The simple past tense is usually used to express a single action done at a particular point of time in the past. සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි වෙන්නේ ඕනම වෙලාවක single action, ඒ කියන්නේ තනි ක්‍රියාවක් particular point of time in the past කියන්නේ යම් නිශ්චිත අතීතයේ වෙලාවක් ඇතුළත වෙච්ච දෙයක් කියන එක. On my last birthday, I donated some books to the local library. Birthday එක දවසේ, ඒ කියන්නේ නිශ්චිත වෙලාවක් I donated books. මම පරිත්‍යාග කරා කියන්නේ නිශ්චිත වෙලාවක් කරපු single ක්‍රියාවක්, single action එකක්. ඒ කියන්නේ අපි හිතමු time එකෙන් පෙන්නුවොත් මේක ඕනම වෙලාවක අපි past, present, future කියන times තුනනේ පෙන්වන්නේ tenses වලින්. කාල තුනයිනේ අපිට පෙන්වන්න තියෙන්නේ. Whether it is Sinhala or English, we have to show only 3 times. So you have past, present, කියන්නේ now කියන්නේ present නේ, future. Past, present, future. Making simple past tense කියන්නේ in the past single point of time. තනි නිශ්චිත වෙලාවක අතීත කාලයේදී ඉවර වෙච්ච, complete වෙච්ච action එකක් තමයි simple past tense එකෙන් අපි පාවිච්චි කරලා ප්‍රකාශ කරන්නේ. Simple past. And the example was, on my last birthday, I donated some books to the local library. Then you have past continuous tense is used usually to express an action still going on at a point of time in the past. Still going on. වෙමින් පවතින action එකක්. හැබැයි කොයි කාලයේද? past, in the past, අතීතේ. මෙතන අපි බැලුවොත් මේක now මේක future, මේක past. then past continuous එකක් කියන්නේ අපි මෙතන example එක බලලා තේරුම් ගමු ඉස්සෙල්ලා. I was waiting for a letter from you when the postman delivered it. When the postman delivered it. Postman delivered. Postman deliver කරන වෙලාවේ මම බලාගෙන හිටියා. මේක තමයි postman deliver කරපු වෙලාව. අතීතයේ යම් වෙලාවක postman deliver කරා. මේක deliver කරන වෙලාව වෙන විට මම බලාගෙන හිටියා ඒක වෙනකන්. මම මේකෙන් පෙන්නන්නේ වෙමින් පවතින action එකක්. මේක වෙමින් පවතිනකොට තමයි බලාගෙන සිටිනවා කියන ක්‍රියාව වෙමින් පවතිනකොට තමයි postman deliver කරේ. Then we will look at the next example. The past perfect tense is usually used whenever we wish to say that some past action
had been completed before another past action. අන්න ඒක හොඳට මතක තියා ගන්න ඕනේ. Before another past action. Past එකේ actions දෙකක් තියෙනවා. අතීත කාලයේම ක්‍රියාවන් දෙකක් තියෙනවා. ඒ දෙකෙන් එකක් සිද්ධ වුණේ එකකට ඉස්සෙල්ලා. එක් අතීත ක්‍රියාවකට පෙර සිදු වූ තවත් අතීත ක්‍රියාවක් කියන එක තමයි past perfect tense කියන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ now, මේ future, මේ past නම් මෙතන අතීත ක්‍රියාවන් දෙකක් වෙලා තියෙනවා. මෙතනින් එකක් අපි කියමු event 1. event 1 පළවෙනි event එක. මේක event 1, මේක event 2. ඒ කියන්නේ ඉස්සෙල්ලා උනේ මේක, ඊට පස්සේ උනේ මේක. හැබැයි දෙකම උනේ අතීතයේ. එතකොට අපි මේ අතීතයේ සිදු වූ සිදුවීම් දෙකෙන් වඩාත් මුලින්ම සිදු වූ සිදුවීමට තමයි past perfect tense එක පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ කියන්නේ my father had visited the library a week before he organized this donation for me. Organize කරා කියන්නේ අතීත කාලයේ සිදුවෙච්ච ළඟ සිදුවීම. ඒකට ඉස්සෙල්ලා කරපු එක තමයි had visited, library එකට යන එක. ඒකට තමයි අපි past perfect tense කියන එක පාවිච්චි කරන්නේ. ඒකෙම පොඩි විකාශනයක් තමයි past perfect continuous tense කියන්නේ. එතන තියෙන්නේ මේ continuous කියන වචන තමයි ඕගොල්ලෝ මතක තියාගන්න ඕන එකම වෙනස. Used to describe an action that began in the past and went on for some time in the past. He had been waiting for a long time to get those books for the library. අපි මේකේ බැලුවොත් මේක now, මේක future, මේක past. අපි මෙහිම අතීතයේ ක්‍රියාවක් සිදු වෙනවා. ඊට ඉස්සෙල්ලා කාලයක් තිස්සේ මෙන්න මේ සලකුණෙන් මම පෙන්නන්නේ වෙමින් පවතින කියන දෙයක්. එතකොට past perfect continuous කියන එකෙන් අදහස් වෙන්නේ යම් අතීත සිද්ධියකට පෙර සිදුණු වෙමින් පවතින කාලයක් තිස්සේ වෙමින් පවතින දෙයකට තමයි past perfect continuous tense කියන එක පාවිච්චි කරන්නේ. දැන් ඕගොල්ලන්ට මේ ටික පැහැදිලි. හැබැයි ඊළඟ ඇක්ටිවිටි එක තියෙන්නේ past tense එකෙන් විතරක් නෙවෙයි. අපි චුට්ටක් බලමු මොකක්ද ඇක්ටිවිටි එක කියලා. Fill in the blanks with the correct form of the verb given within brackets. You need to revise all 3 tenses to complete this activity. Activity 13 එකේ කියනවා ඔක්කොම tenses ටික revise කරලා තමයි මේක කරන්න ඕනි කියලා. මොකද past tense එකෙන් විතරක් නෙමෙයි තියෙන්නේ. Now you all are in grade 11, so you have to revise all what you did in your smaller grades. පොඩි කාලේ කරපු ඔක්කොම දැන් revise කරගන්න ඕනේ. Tenses. Tenses. Why do we have different tenses? This is to refer to different times. එක කාලවලට refer කරන්න තමයි මේ tenses වර්ග 3ක් තියෙන්නේ. ප්‍රධාන වශයෙන් අපිට තියෙනවා past, present, future කියන කාල තුන. ඕනම වෙලාවක මේ කාල තුන විතරයි තියෙන්නේ. හැබැයි අපි tense වගේම තව aspect කියලා දෙයක් තියෙනවා. නම් වලින් බය වෙන්න ඕනේ නෑ. අපි ඒ කියන්නේ මේ කාල තුන හඳුන්වන ක්‍රම 4ක් තියෙනවා. යම් සිදුවීමක් උනේ කොයි ආකාරයෙන්ද කියන එක එකිනෙකට වෙනස්ව පෙන්වන්න. Simple, continuous, perfect and perfect continuous. අපි දැන් මේ ඔක්කොම දිහා එකපාර බැලුවට වෙන වෙනම examples ලියනවා. සමහර වැඩිපුරම පාවිච්චි වෙන්නේ නැති එකක් නිසා එකක් මම ලියලා නැහැ වැඩි ඕගලන්ට. So that
types of tenses you have to learn mostly are simple past, simple present, simple future. Then you have past continuous, present continuous, future continuous. Sometimes you see the word progressive for this word. Then you have past perfect, present perfect, then future perfect. Finally, you have past perfect continuous, present perfect continuous, and future perfect continuous. Now, we'll write some examples for these tenses before doing the activity. Let's start from simple past. I want to tell you something before revising these tenses. In every tense, you have to know two things. ඕනම tense එකක් ඉගෙන ගන්නකොට දුවලා පුතාලා දෙකක් මතක තියා ගන්නම ඕනේ. එතකොට හරිම පහසුයි. මොකක්ද ඒ දෙක? How to use and when to use. කොහොමද අපි මේක පාවිච්චි කරන්නේ? මොන වෙලාවටද අපි මේ tense එක පාවිච්චි කරන්නේ? How to use, when to use. Now simple past, how to use. How කියන්නේ කොයි විදිහටද? Verb එකේ past form එක. දැන් අපි verb forms දන්නවා. Verb එකේ past form එක. Simple past එකේ when to use එනම් මොන වෙලාවටද use කරන්න කියන එක single action completed in the past. අතීතයේ සිදු වුණු complete වුණු ඉවර වුණු තනි action එකක්. Let's write an example. A simple example. She watched television. Simple past. Then we'll look at past continuous. She watched television. Then we'll look at past continuous. She was watching television when my father came. Now look at these two. How to use, when to use. Was, were. කියන verbs දෙකෙන් එකයි be verbs කියලා කියනවා අපි මේවට. Was කියන්නේ singular subject එකක් තියෙනවා නම් ඒ කියන්නේ එක වචන උක්තයක් තියෙනවා නම් was, බහුවචන උක්තයක් තියෙනවා නම් were, ඒ දෙකෙන් එකක් එක්ක verb එකයි ing form එක. verb එකේ ing form එක. when to use මොන වෙලාවටද පාවිච්චි කරන්නේ? අපි ඒක දැන් කරා පොඩ්ඩකට ඉස්සෙල්ලා. Continuous action in the past at a given time. යම් given time එකක නැත්තම් සඳහන් කරලා තියෙනවා නම් තව වෙලාවක් හරි action එකක් හරි ඒක වෙනකොට වෙමින් පවතින වෙන දෙයක්. In this, my father came. තාත්තා එන වෙලාවේ she was watching television. ඇය television බල හිටියා කියන එක. Now we'll look at present simple, then present continuous. Present simple මොන වෙලාවටද පාවිච්චි කරන්නේ? How to use, when to use කියන දෙකම අපි බලනවා කියලා කිව්වා. verb base, ඒ කියන්නේ අපේ verb forms වල base එක stem එක තමයි use කරන්නේ present simple කියන එකට. regular repeated actions or states, නිතිපතා සිදුවෙන සිදුවීම් වලට අපි පාවිච්චි කරනවා present simple tense එක. නැත්තම් යම් කිසි state එකක් පවතින ස්වභාවයක් කියන්නත් අපි පාවිච්චි කරන්නේ simple present එක. Let's write an example now. She watches
television every day. දැන් මේකට කියන්න බෑ she is watching television every day කියලා. every day කියන්නේ regular නිතිපතා සිදුවෙන සිදුවීමක් නම් present simple ඒ කියන්නේ base form එකෙන් ලියන්න ඕනේ she watches. ඒ watches කියන්නේ she කියන්නේ singular ඒ කියන්නේ ඒක වචන උක්තයක්නේ. ඒ නිසා ඇය කියන එකනේ. එතකොට අපි watches watch කියන්න බෑ she watches television every day. කොහොමද present continuous කියන්නේ? ඒ කියන්නේ මේ වෙලාවේ වෙමින් පවතින දෙයක්. එහෙම නැත්නම් complete වෙලා නැති, ඉවර වෙලා නැති action එකක් කියන එක. Let's write an example. She is watching television now. She is watching television now. How to use? අපි බලමු how to use. කොහොමද පාවිච්චි කරන්නේ? am, is, are කියන verbs තුනෙන් එකක් උක්තය අනුව අපි ඒක subject එක අනුවනේ තෝරන්නේ. am, is, are කියන එක. ඒ තුනෙන් එකයි ඊළඟට අපේ verb එකේ main verb එකේ ing form එකයි. මොන වගේ action එකකටද මොන වගේ ක්‍රියාවකටද පාවිච්චි කරන්නේ? an action happening now or incomplete action. හරිද? දැන් example එක she is watching television now. is watching. If you look at simple future ඕගොල්ලන් දන්නවා future කියලා form එකක් නෑ verb එකට. verb එකට තියෙන past present forms විතරයි past participle එක තියෙනවා. හැබැයි future කියලා form එකක් නෑ verb එකට. ඒ නිසා අපි will shall වගේ වචන future වලට පාවිච්චි කරනවා. how to use will plus ඒ කියන්නේ will එක verb මොන verb එකද? base verb එක. when to use an action in the future single action එකක්. බොහොම ලේසි එක. she will watch television tomorrow. Then you can go to the next slide and see how the other tenses work. Future continuous tense is not coming in your exercise, but you can write an example for that. How to use and when to use will and be and verb and ing. Will be and ing verb. When to use a continuous action in the future. She will be watching television the whole day tomorrow. Okay, let's move on to the next tenses now. You have perfect tenses. Always remember, for any perfect tense, you must have a, has, have, or had with a past participle. Remember the past participle, we did it in the verb form. Exercise. Now, has and have are present. This is for singular. ඒකවචන උක්තයක් නම් present නම් has. Present singular. Present plural. ඒ කියන්නේ වර්තමාන
බහුවචන නම් have had කියන්නේ singular plural වෙනසක් නෑ අතීතයට refer කරනකොට past. මේ වචන තුනත් එක්ක past participle එකක් අනිවාර්යයි මේ perfect කියන aspect එක. perfect tenses ලියනකොට. Now first we will look at past perfect because we did it in the example. Pupil'sbook එකේ අපි example එක කරපු නිසා ඒකෙන් පටන් ගමු. How to use කොහොමද පාවිච්චි කරන්නේ? had plus verb එකේ මොන form එකද? past participle එක. When to use? A single past action happened before another past action. දැන් මේක example එක Pupil'sbook එකේ තියෙනවානේ. Let's write one more example. She had watched television before she slept. ඒ කියන්නේ නිදාගත්තා කියන එක දැනට ළඟ අතීත ක්‍රියාව before she slept. sleeping කියන ක්‍රියාවට ඉස්සෙල්ලා ටෙලිවිෂන් එක බලලා තියෙනවා. She had watched. Now look at past perfect continuous. How to use had? මෙතන එනවා අලුතෙන් වචනයක් been කියලා. had been ඊට පස්සේ verb එකේ ing form එක. When to use? මොන වෙලාවටද use කරන්නේ? A continuous action වෙමින් පවතින ක්‍රියාවක් happened before another past action. So it has to be a continuous action. වෙමින් පවතින ක්‍රියාවක්. We did this in the Pupil'sbook examples too. ඒත් අපි අලුත් example එකකුත් ලියලා බලමු. She had been watching television. අපි මෙතන duration එකක් එහෙම නැත්නම් කාල පරාසයක් ගැන කියන්න ඕනේ. මොකද මේක continuous action එකක්නේ. She had been watching television for 2 hours before she slept. ඇය නිදා ගන්න පෙර පැය දෙකක් ටෙලිවිෂන් බලමින් සිටියා කියන එක. Present perfect. How to use? Has or have මම මුලින්ම කියවනේ has the have the කියන එක උගලන් තීරණය කරන්නේ subject එක singular ද plural ද කියන එක මත. Has or have with a verb. Which form of the verb? Past participle. And what kind of an action? Action that connects past and present. අපි present perfect tense එකේදී අතීතයයි වර්තමානයයි සම්බන්ධ වෙන විදිහට තමයි ප්‍රකාශ කරන්නේ අදහසක්. එහෙම නැත්නම් just completed action කියලත් ලේසියෙන් මතක තියාගන්න පුළුවන්. මේ දැන් ඉවර වෙච්ච වැඩක් කියලා කියමු. අපි ඒ වගේ example එකක් දැන් ලියලා බලමු. ඒ කියන්නේ අපි කලින් පටන් ගත්ත වැඩක් දැන් ඉවරයි කියන එක තමයි මේකට දෙන්න පුළුවන් ලේසිම example එක. තව ටිකක් ගැඹුරු examples තියෙනවා. අපි සරලම එකක් ලියමු මෙතන. We can write for that. She has just watched a quiz program. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? ප්‍රශ්න විචාරාත්මක වැඩසටහන් quiz program. දැන් මේ TV බල ඉන්න එක්කෙනා ගැන present perfect tense එකෙන් මොකද්ද කියන්න පුළුවන් example එක? She has just watched. මේ දැන් එයා බලලා ඉවරුණා quiz program එකක්. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? යම් වෙලාවක අතීතේ බලන්න පටන් ගත්තා දැන් ඉවරයි. Has watched. මේ just කියන එක අපි අමතරව දාපු වචනයක් දැන් ඉවරුණා කියන්නේ. හැබැයි මෙතන අපි අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ has watched කියන එකට. Has plus past
participle. Then look at present perfect continuous. වෙමින් පවතින continuous කියන action එක. She has been watching television. ඉවර කරන්න ඉස්සෙල්ලා අපි බලමු how to use, when to use. Has or have plus been. Has or have එක been. ඊළඟට ing verb එක. When to use මොන අවස්ථාවෙන්ද පාවිච්චි කරන්නේ? Incomplete action started in the past. ඒ කියන්නේ අතීතයේ පටන් ගත්ත ක්‍රියාවක් continue to the present. මේ වෙනකන් continue වෙලා ඇවිල්ලා still happening. තවමත් සිදු වෙනවා කියන එක. It's not over. She has been watching television for 3 hours. අපි හිතමු අම්මා බනිනවා කියලා. TV බලනවා වැඩි කියලා නංගිට. She has been watching television for 3 hours now. What does that mean? මේ වෙලාව වෙනකම්ම බල ඉඳලා තවමත් බලනවා. Has been watching. Right? Then බලන්න future perfect කියන එක. Future perfect ඔයගලන්ට grade 10 pupils book එකේදී කරා මතකද කියලා බලන්න. ඒකට මම example එකක් ගේනවා ඕගොල්ලන්ට හොඳට මතක හිටින. How to use will have එක past participle of the verb. ඊළඟට when to use action that will be completed by a given time in the future. අනාගතයේ යම් වෙලාවක් වන විට ඉවර වෙලා තියෙන ක්‍රියාවක්. So you can write I will have done my O-level examination. මම ලේසියට මෙතන exam කියලා ලියනවා. I will have done my O-level examination by the end of December. ඕනනම් අපි 2020 කියලා දාමු. අවුරුද්දක් දාමු. Now can you see will have and past participle. Will have done action that will be completed by a given time in the future. අනාගතයේ යම් දීලා තියෙන නිශ්චිත වෙලාවක් හෝ දවසක් හෝ කාලයක් මොකක්ද? By the end of December. නිශ්චිත කාලයක් අනාගතයේ ඉවර වෙලා තියෙයි කියන අදහස. I will have done. මම කරලා තියෙයි මේ වන විට. Now I think you have a good idea about tenses. We can try the activity now. Activity 13. Fill in the blanks with the correct form of the verb given within brackets. You need to revise all 3 tenses to complete this activity. දැන් පුතාලට මතකයිනේ අපි රිවයිස් කරානේ tenses ටික. හොඳට කල්පනා කරලා නිවැරදි verb form එකත් එක්ක මොන tense එකද කියලා හිතලා උත්තර ලියන්න ඕනේ. පුතාලා තනියෙන් පටන් ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ බලමු මාත් එක්කම ආපහු හරිද කියලා බලන්න. ඔන්න පටන් ගන්න. මට ඉස්සෙල්ලා ඔයගොල්ලන් ලියන්න ඕනේ. Ravindran is a clerk. He blank work in a bank. Base form is given. What do you have to do? He in a bank. එයා බැංක් එකේ වැඩ කරනවා. එතකොට ඒක අතීතයටවත් අනාගතයටවත් වර්තමානයටවත් දැන් එහෙම අපිට විශේෂයෙන් ක්‍රියාවක් කියලා කියන්න බෑ. ඒකට අපි කියනවා යම්කිසි තත්වයක්.
condition එකක් state එකක්. එහෙනම් ඒක simple present. ඔයගලන්ට මතකයිද අපි ඒක දැන් tenses revise කරනකොට කරා. Ravindran is a clerk. He works. He කියනකොට singular නිසා works. In a bank. හුඟක් අය කියනවා he is working in a bank. But ඒ වුණාට අපි grammatically හරිම විදිය තමයි he works in a bank. I go to school every day. ඒ වගේ I am going to school every day නෙමෙයිනේ. Second one. You can't meet the teacher now. You have an indication about the tense. Very easy. Now. Happening now. She conduct a lesson. එතකොට ඒක now නිසා දැන් නිසා අනිවාර්යයෙන්ම මොකද්ද? She is conducting a lesson. Mr. Bandara sell his car last week. Lazy. Last week කියපු ගමන් දන්නවා අතීතේ. Single action එක, තනි action එක. වාහනේ විකුණුවා කියන එක. Mr. Bandara sold his car last week. Suvimali sweep the classroom by the time the teacher started the lesson. Started. අතීතයේ verb එකක් තියෙනවා past tense verb එකක්. Started the lesson. Teacher lesson එක පටන් අරන් තියෙනවා පාඩම් පටන් අරන් තියෙනවා. ඊට ඉස්සෙල්ලා තමයි සුවිමාලි classroom එක අතු ගාලා තියෙන්නේ. එහෙනම් ටක් ගාලා මතක් වෙන්න ඕනේ මොකද්ද tense එක කියලා. Past perfect. So Suvimali had swept. You have to write had and the past participle of sweep. Had swept the classroom by the time the teacher started the lesson. Then look at the fifth one. I lend you the storybook if you promise to return it before Friday. මේකේ verb එක මොකක්ද කියලා තීරණය කරන්න තියෙන clue එක මොකක්ද ඔයගලන්ට sentence එකේ? Before Friday. සිකුරාදාට පෙර. එහෙනම් අපි දන්නවා ඒක future අනාගත කාලය. එතකොට ලියන්නේ මොකද්ද? I will lend you the storybook if you promise to return it before Friday. Now look at number 6. By the time we reached Kandy, ඔන්න ඔයගලන්ට තියෙනවා past verb එකක්. තවත් එකක් එහෙනම් මොකද්ද? My father drive non-stop for nearly 2 hours. මගේ තාත්තා drive කරා non-stop නවතින්නේ නැතුව පැය දෙකක් පුරා. Nearly 2 hours. දැන් ඕගොල්ලෝ දන්නවා මෙතන duration එකක් කාල පරාසයක් තියෙනවා. හැබැයි එක් අතීත සිද්ධියකට පෙර කාල පරාසය තියෙන්නේ. Now what's the tense? Duration එකක් තියෙනවා. අතීත සිද්ධියකට පෙර තමයි ඒ කාල පරාසය තියෙන්නේ. What's the tense? Past perfect continuous. Had been driving non-stop. නොනවත්වාම එළවලා තියෙනවා කැන්ඩි වලට නුවරට ළඟාවීමට පෙර. Number 7. Nisali finish her homework. She can play with her brother now. දැන් මොකක්ද ඒක? tense එක තීරණය කරන්න පාවිච්චි කරන clue එක. එහෙම නැත්නම් ඔයගලන් කොහොමද තීරණය කරන්නේ මේක tense එක මොකක්ද කියලා? now කියලා දෙයක් තියෙනවා. හැබැයි දැන් වෙමින් පවතින දෙයක් නෙමෙයි. මෙතනින් ඉදිරියට යාට සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන්. She can play with her brother now. එහෙනම් ඒ කියන්නේ මේ වෙනකොට යා මේක ඉවර කරලා homework එකක් මේ එක වෙලාවෙන් ඉවර කරන්න බෑනේ. ඒකත් කාල පරාසයකින් කරන දෙයක්. හැබැයි දැන් කියන්නේ අපි ඒක කරලා ඉවරයි කියන එක. So you have to say Nisali has finished. Present perfect එකේදී අපි කිව්වා
You connect past and present. එයා කලින් කරා homework එක පටන් ගත්තා දැන් ඉවරයි. That is why you use present perfect tense for this. Number 8. Venura play, within brackets you have the verb play, badminton with his sister every evening. හැම හවසකම sister එක badminton play කරනවා කියලා කියන්නේ. එතකොට every evening දැකපු ගමන් අපි දන්නවා ඒක regular action එකක්. නිතිපතා සිදුවෙන දෙයක්. එහෙනම් අනිවාර්යයෙන්ම මතකයිද අපි tenses table එකේදී කරා simple present, regular actions and states. නිතිපතා සිදුවෙන දේවල් වලට සහ පවතින තත්ත්ව වලට අපි දාන්නේ simple present. Venura plays. ඇයි S එකක් දාන්නේ? Venura is a singular subject. උක්තය ඒක වචන නිසා අනිවාර්යයෙන්ම මේ S එක දැම්මේ නැත්නම් play කියලා දැම්මොත් ඒත් වැරදි. Venura plays badminton with his sister every evening. Look at number 9. You can't talk to my brother now. Again you have the word now. Then it's easy. මගේ මල්ලිට හරි අයියට හරි දැන් කතා කරන්න බෑ. Why? He sleep. Now you can understand that it has to be present continuous tense. මේ දැන් නිදාගෙන ඉන්නවා. He is sleeping. Now look at the last one. It, within brackets, rain since last night. I wonder when it will stop. දැන් ඔයගලන්ට මේ verb එක තීරණය කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වචනය ගැන හොඳටම තේරුම් ගත්තොත් since last night ඊයේ රෑ සිට. තව දෙයක් තියෙනවා. I wonder when it will stop. ඒ කියන්නේ මං කල්පනා කරනවා මේක කොයි වෙලාවෙ නවතීද කියලා. ඇයි මේ කෑල්ල දීලා තියෙන්නේ? එතන ඔයගලන්ට තේරෙනවා මේ raining කියන action එක තාම ඉවර නෑ. So what is the tense? Rain started last night. අතීතේ යම් වෙලාවක පටන් ගත්තා. මේ වෙනකන් continue වුණා. තවමත් continue වෙනවා. What is the tense? Present perfect continuous tense. So you have to write it has been raining since last night. It has been raining since last night. Now we have finished all the activities of Unit 1 in your Pupil's book. Pupil's book එකේ Unit 1 activities දැන් ඔක්කොම ඉවරයි. So what's next? ඊළඟට අපි කරන්නේ workbook activities. Unit 1 එකේ workbook activities ටික තමයි දැන් කරන්නේ. ඔගොල්ලෝ ඔක්කොම workbook එකත් එක්ක දැන් ලෑස්ති වෙන්න ඕනේ.